beneen téléphone ma ne no I can't be like maybe xam nga seewu seedi li yéle mu ñu moom mun na 10 device ñun suñ boppa yi rek ñun suñ boppa yi device la soo mënuñoo boole beneen device taxaw di wafi man mënu ma try waaye ñaari téléphone man benn téléphone bi rek problème la si man message yi dee dugga ak wax ji ak yëpp ay bilaay waaye dinaa try parce que ñu nekk di wax loolu bari na and maybe that would be a good idea Juka ñaan naa la ngir yàlla nañ em si suñ device di switch TikTok ak Facebook dégg nga wax ñun suñ boppa yi dafa ndaw de baax na daal man boppa bi gis ngeen ni ndaw yi Ben you are welcome Ben welcome fi so far mooy dugaguma si price yi ak si yeneen yëpp waaye fi ma emagum so far mooy li fin bi funding bi naka la demee naka la fa taajoo because soo ko seetloo te duñ eggaguñ si ndax good deal la ndax bad deal la we will get there ak all the other stuff yi nga xam ne waxtaan nañ si maak yow ok waaye ñu commencé ko si xama isi mama sali waaye ñu commencé ko si layout bi xaalis bi mu demee funding bi tracteur yi ñaata la jar tracteur yi ñoom pharmacie ñaata leen war a fay ñan ñoo fay xaalis bi benn paat bi ak tamit lan moo siy des après tamit benn bugga naa nga dugga fii di fàkk ne lii ñun ñoo dem utal ko suñu boppa ñoo indi ko tegal ko askan bi xam comme ñoom mënuñoo transparent ñu wax askan bi ne lii fii la jógee but niñ ko defee woon nataal yi teg ko they were pretending comme ne ñoom dañ dem jëndi tracteur yi indi ko tegal ko pour Gambian pharmacie ñu mun a am tracteur yu use without we disclose any information jëlal foofu then you continue. Thank you very much, Juka. Juka, the starting point. What a man mange all politicians see, then focus. Juka, then them constituency yep, then am I MP while you for Buganeka MP. Then them what are pharmacy. Juka, so my health, August Leneka. Tawidana Kamugeja. Yeah. Senegal, months ago, then deliver send tractors yep. I'm going to Senegal for this year, 6 months importing potato, 6 months importing onions. Magal be at time of Magal be demand boom there. Dara nyakut Senegal. Prices see them up, Dara held. Even if prices young them down. Because of link produce. Malabi, link produce just 1 year, the government no to 1 year. Malabi produce on break. Mugi gonna promising that in fact, Sinko continue later doing import malo. Because of what? Not only send tractors here, harvesters here for you on time. Juka fertilizer bill for you on time. Gambia betay farmers am na yo farmers am gisuñ fertilizer o mu ngi jar lo xamne mënuñ ko afford. Juka am na farmers yo xamne betay amuñ jiw wi mënuñ ko na am. Dañ tok ko am jiw ñenn ñi amuñ exactly luñ soxla tuuti lañ ci am. Bu len faté né I mean few months ago lañ soga fay pharmacy. Pharmacy bari fay ñu leen woon. Wow. Last minute bi buñ ko agité politically. Wow. Si la ko door fay. Xam nga because gars yi dañ doon génn on si audio yi di wax ne dañoo dem protest waaw. Waaw. Xam nga ne bon wane na government bi amut aajo pharmacie. Amut aajo kenn gannaaw ñoom lu ñoo am. Naka nga toogee ba August su nekkoon luñ plan la. Ban government mooy plan ngay deliver in the middle of rainy season. Digin nawet August jeex na. August jeex na ku mënutoon a béy sa tool ba diggi August da fa xaat tracteur tracteur bi liggéey bu lu mu la woon de defal yëpp léegi lan moo si des xam nga léegi su ñëwee si Juka di other thing looy wax ñaaka disclosure transparency nit ñi seen alal ñoo ko moom nit ñi luñ jox lu government jàppatam nit ñi ñoo ko moom lépp dañ dafa war a set waaye ñu ko bëgg a politicize ñu ngi mel ni government ñooy joxe 25% te government joxe wuñ 25%. noo ko wax International Bank for Elephant and Reconstruction ñoo ko joxe. on behalf pour support Gambian farmers. Pour support Gambian farmers, not support Gambian government. Lan la tax Gambian government génnuñ ne 25% of this because xam nga lu na. Because of OIC bi buñ jotee. buñ soxlee seen moto yi. nga xam ne suñ paree jël moto yi yóbbu ko teg ko seen kër yi di daw lu ñaaka fay la
du ko demee Dakar du ko demee Bissau seen sëriñ yi du ko demee Mali seen sëriñ yi nonsense di dem Sénégal bi ak loolu rek lañ fa nekkee amul benn njëriñ waaw amul benn njëriñ ñaata million lañ dem lap ko si kii Mohamed Dia it was $15 million wow xam nga $15 million for 89 cars each car $179,000 makes no sense no sense yes a whopping $15 million $50 million is a lot of money to buy cars for that. And then motor is after you can get to motor the motor is a loan. We have to pay for it. The taxpayers have to pay for it. So they took it in our names. But yet Gambians don't see it. They have shared it amongst themselves. It makes no sense. Why pharmacy won't get it? You can have a bank be held on 25% deal do up. But no more one and your amun ite put in the pharmacy tractor. But we want it in the pharmacy tractor. Te juka lu gamen ci wara xam tam ne naka yuna tam dañ jël risque waxuma ne duñ jot seen xaalis de but investment bi mun naa yaaxu because of juka suñ jógee ci waxtaan bi nañ waxtaan yan farmers ñoo koo jot ñun xam nañ ne ñoom seen intention nekkul pour def right government bi bu sa def lu jub te bu boobaa su loolu amee dina jël time pour fay 4 years buñ wax maa la wax ne dina jël longer than that te xaalis soo ko investé be time boo koy jot return rek sa investment portfolio boobu am na problème ñu ngi jël risque and also risk bu mag la because how many farmers in the Gambia can afford to bring out 600,000 but then you pay la 600,000 every year thank you with investment bu ñoo def profit bu ñu war a make and all the expenses yi nga xam ne moom lañ am ak risque bu nekk si famine bi ak all that stuff understand nga then yow nga war a jël benn 600,000 boo xam ne moom nga teg on the side pour ne lii da nga war a make the commitment pour nga fay ko every year it's a lot of money waaye Juka ak den ñaata yoon la government bi de involve yéen a ngi fàtte tamit social security loan biñ fa jëloon yéen a ngi fàtte la ko loolu waaw si boss yi yes thank you so every time loolu lañ ñoo def dañoo dem jël loan duñ ko wax de dañoo wax ne ñoom government bi ñoom ñoo ko sponsor te dañoo dem ba xaalis si social security bi ba tey gars yi fayuñ ko comme léegi dem nañ ba déclaré ne social security ni ko mën a fay léegi government dañ am pour fay ko léegi suñu tax yi mooy dem fay ko si investment boo xam ne buñ ko doon def investment bu bon la waxoon nañ ne investment bu bon la waaye politique lañ ko doon defee elections mu ngi doon ñëw ñu bugg a ne indi nañ ay bosses investment bu bon la woon te xam nga Juka xam nga ñoom seen wax bi tam am na luñ waxu anti tukulóor maa ngi laa jël su mayee ma anti sali mu wax bi pare waaw Ababacar Jawara ma dugal boobu rek ma Ababacar Jawara nañ wax la nga tax Ababacar Jawara deliver bosam yu na rek a deliver te jox nañ Ababacar Jawara contract jox nañ Ababacar Jawara contract waaye dégguloo ñu wax Ababacar Jawara déedéet because ñu ne half and half ku nekk dafa war a am 50 lii la nga tax Ababacar indiwul bosam waaw iseegul ko de agum ñoo gudde léegi waaw ma bàyyi gars ñëw waaw léegi ñu may waaye yow bul dem benn because sa analysis ak sa input am na solo bu baax a baax naa jël tuuti time naa xaar yow waaw ñu may ma anti sali then after ma isi tukulóor then ma jox leen the rest of the details yi nga xam ne moom lañ find out tractor yi no Gambia diatale ba anti sali ñëwal dem ñu doga si kaa bi dugaguñ si leen jox foundation bi nii rek traité guñ ko waaw Juka dia Gambia dia tele dia baro jamano janga diga nag dañ serious no man dama jaaxle sax janga baro jamano corruption bu fatane kanyale ngema yar me marek baro jamano corruption ba pare dañ def nit yëpp dof Bakari Baji jamano stadium boyta Shelen while mu ngi woy Shelen
Bakari Baji Jamano Stadium Boita Katadam Fo Mansoto Ibrahim Masila Jamano Silo collapse Sanjo Nata Nina Silo Lutata Juka Baro egg na ci tracto yi teg na ca wangam gu réy gi teg na ci kàppaam yi teg na ci dooleem yi teg na ci dënaam bi teg na ci yem ba pare smile tatituyam yi mel ni def ci investuñ ko ñoom na ñëpp ba pare Adama Baro dafa pharmacie ba pare Adama Baro dafa jël auxiliary nurse dugal ko def ko minister of agriculture te kooku xamut sax si arki be flower sax soo ko joxee mu dee ci loxoom munu koo toppatoo flower soo ko joxee mu dee ci loxoom munu koo toppatoo Adama Baro gis nga lii yëpp politique la dafa politique nii de pour rek problème bi mu amoon na pharmacie xam nga pharmacie dañ leen ne ñu dem uti kiiw moni abbe kiiw moni lii pour ñu mun leen a fay pharmacie ñëpp fayuñ leen ba tey de du ñëpp lañ fay de benn am na pharmacie yoo xam ne ba tey ñu ngi càng munuñ leen a càngarti ba pare nga gis Sénégal ma buuba jaañ ba mu yóbboo fatalaay sa du tey bam leen joxe doole béy ak indil leen machine indil leen li leen a jàppale du tey fatalaay sa sax biñ leen jox am na fa ñoo xam ne fatalaay sa yu expire lañ leen jox am ñoo xam ne fatalaay sa yiñ leen jox munuñ koo jënda dafa cher munuñ koo jëriñoo may wax Baro moom dem eeg ci tracto bi gis nga ba Baro eegee ci tracto bi la tracto bi faama bu ko jëriñoo sa béy du baax sa béy du baax xam nga man li ma naxari ci président Adama Baro ak NPP ak nit ñi ko toppa dañoo jël crédit boo xam ne du seen crédit dañoo xaajaak crédit gi jàmbur antisali liggéeyuñ xam nga soo liggéeyee doo uti beneen dangaa jël sa bos rek wane ko waaye liggéeyuñ wane ko ñoo wane dara waaye ñoom wane wuñ tali rek lañ fi wane te tali yooyu yëpp a ngi noonu di fay jësit yaa ngi tali yaa ngi moo tax ma ne la Ibrahima Sila naata silolu bulata noma godorongolu boyita kere bere wulongere bulata godorongolu noma itata tere minto itata bunjur si am sax anti sali bala ñoomay anti tukulor mu ñëw eeg ndax ñu mëna continuer tay man fi mu nekk waaye nga quickly anti sali bala nga ñëwaat bala lifin yi tali am nañ ci kaabu em ni mara de tani vidéo yaa ngi ni di ñëw ak wax ji waaye tali ma ñun Juka tali dama ko yaaga ka mais ma budget yuñ dog ak yépp yónnee leen ñu lu bari inshallah dinañ ci def vidéo def ci audio inshallah ba pare ñu def ci live on TikTok next week mu ngi nii ñu ko fi xam nga man kay ma wàlle leen na waxtu bi ngeen dee dem TikTok man waxtu boobu laay nelaw di war a liggéeyi Juka da ngeen ma dee amel aaxa di ma gàddul aaxa su ma gémmiñ gi dafa xeseen du ma mun a wax ba pare leen naa la ko wax gis nga tali yooyu noonu corruption bi si nekk dafa bari gis nga bañ joxe Xaadim Gay Tobacco Road pour mu defar tali yooyu sala tar Tobacco Road door di fudoor ba saa si yàlla tey jii te ñun dëkk nañ ñun atiñ dëkka déedéet waaye atiñ dëkka Tobacco Road de musuñoo am fuloor yu garaawee nii ba Xaadim Fay dafa ñëw takka suñ diggi dëkka bi xol bi ba pare génnee lu ñu fa nga xam ne su suñ xol yi di nàcca falaa jaar loolu la def Tobacco Road moom loolu la ñu fa Xaadim Gay gef génnee wut canal indi wut technicien indi wut engineers yoo xam ne dañoo ñëw sauver xam fi ndox mi war a jaar fi tali bi war a jaar ñu génnee dinaa la wax nag dinañ ñëw ñu wax leen kaa bi naka la fa taajoo génnee ay pa moo ñoom Baay Omar Diop xaw ma Paay Mamar Diop seedoo nañ xaalis bi ku nekk nga toog janga kii demee ñu isi kii yow balaa ngaa wax nit ku laa génneel fooy nokkee kooku fali Gambia yi nag sol naa nga duggee mu ngi wax ne mun loo duga waaye léegi ni ngeen naa def su fekkee ne da ngeen bugg a éegal keneen man ma wàcca moom mu duga tukulóor laa bugg a éegal tukulóor laa bugg a éegal waaye traité guñ kaa bi yëpp sax noonu dañ commencé rek si beginning bi xaaral maa ngi seet
Sol mënu la dugal de xawma lu xew waxoon na ko Juka Sol danga génn Mama Sali dafa dem ba pare ok Mama Sali dana na génn totally mu dem direct ci sa tukuloo tam munta join ana tukuloo xëy na Silencia gaay mënaguñoo join waaw danga waroon na dem leen yéen ñëpp ba pare Juka lu la defuloo ko Barrow Moscow déedéet because sangala la because dama bëgg ñi nga xam ne seen yoon nekkul si politique bokkuñ politique followuñ politique ñu dégg wax bi anti kii nii ok sometimes da dégg important because dañ ko jël di ko pareet fu nekk di mbaamal askan bi di pretend ne projet boo xam ne la ñoom ñoo dem jëndaat tracteur yëpp indi ko tegal ko pharmacie comme ne ñu ngi liggéey te loolu dara moo si amut te loolu waroon naa am loolu waroon naa mën a ne waaye loolu amut so moo tax ma ñu def ko fii that way ñu expose gars yi beyond Barrow Moscow te suñ paree dinañ ko aj Barrow Moscow tamit hopefully Bados mu ñoo seetaan dina ko mun a dugal fii waaw Bados moom he is good ba pare ak bugga sa réew tamit anti tukulóor mu ne déedéet anti tukulóor doo génn wala nga reset sa téléphone booba bi dafa ndaw anti tukulóor mu ne déedéet anti tukulóor man dama dugga génnaat wax ko mu dugga waaw génnal nga dugaat anti tukulóor ñu ne génnal nga dugaat anti Sali moom dem na am na hello Rasta nakam Rasta suñ ok ana Rasta ma xadi ma daanal yëpp ni mu demee den ñun ñëpp ñu dugga si waxtaan bi that way duma leen stopati ya well léegi summarize leen a little bit not stop tuuti rek like 1 minute ñu dugaat because benang fi waaw ok checkal sa inbox bi WhatsApp ñu ma send information ok jërëjëf Ben so Ben yow mun ngaa lifin bala ni Juka di seete lifinam bi yow nga duga si ok so xaaral waaw Ben waaw mun ngaa wax Juka waaw mu ngi mute dafa seet information bi yow nga wax ba balaa moo pare ok jërëjëf ama situation bu develop fu mu ne nii wane na this government they don't care Gambians si loolu lañu war a learn from this I mean dëkk yu serious yi yëpp balaa nawet dañ dee plan ahead doo toog ba digg nawet nga dangaa indi dara wane ne woon amuloo woon benn plan another thing lu wane ne amuñ benn plan mooy ne di 25% ñoom bu ñoo teg sax nekkul loo xam ne seen budget la jógee then grant dañ ko provide as a grant bon su ko organisation boobu provide to du am su organisation bi provide to loolu du am te gis nañ ne ñu ngi dugal Ababacar Jawara si loo xam ne waru faa duga fu mu ne nii boobu am na problème di ñaari compagnie yëpp lañ joxe contract bi di same time lana tax Ababacar Jawara in génnewul benn tracteur sax waa léegi benn dafa am lu ma la bëgg a laaj yaa ngi wax why are this government giving Ababacar Jawara and this business human donkey people maa ko wax ñun suñ business yi nga xam ne ñun ñoo ko war a njëriñoo comme béykat yi wala public bi why are they giving it to these business people no because of government bi committuñ xaalis government bi committuñ benn xaalis business yi ñoo commit xaalis moo tax business yi ñoom ñu ne ngee jël risk to get into this business the 25% bu government di joxe government moomuñ ko dafa am ku leen ne soo leen mënee provide this amount of money ñun nañ leen jox 25% léegi nag government bi dem uti business people yi ñooñu ñëw jël contract waaye government bi su nekkoon ne dañ commit nag government bi put xaalis bi ni kon business yi duñ si duga mooy wane Gambia nii ne government bi they will not take any risk for us government bi yéen du jël risque ñoom pour jël suñ xaalis invest ko ñun fuñ ko soxla pour dund bi yomba leneen yomba nit ñi am luñ leen njëriñ duñ ko def fuñ invest xaalis rek mooy luy dem seen pocket fuñ invest xaalis mooy dem seen pocket moo tax fii duñ mën a blame business yi foog ñu blame government bi for ñàkk commitment waaye léegi seen ñàkk commitment Ben gis naa li nga yónnee soo dafa am ko kooloon so mu dog suma lii bi so may ma calculate over time ñaata la pharmacie di fay so 100 and okay so they will pay 600,000 in the beginning and then over the 4 years they will pay 1.2 million okay so then when you add that that will make it 1,800,000 plus plus the 600,000 the government be the first time be maybe must have 600,000
then it will be 240, okay, 2,400,000. Okay, so it's not 3 million. So it's 2,400,000. So legi made it 1 second. 2,400,000. Let's divide that by 70. Okay, so that's about 34 million. No, I'm sorry, 34,000. Let me write that down. 34,285 for tractor. 34,285 dollars. Yeah. So legi, let's do this quickly. Ñu jox leen li xew yëpp, then ñu doga ñu jox leen yëpp naka la fa taajoo again su ko defee ñu mun a continuer ñun ñëpp ñu waxtaan li xew. Okay, so let me just do a quick recap. A rectification, because ñu ngi dañ si génne woon 600,000 bi. Why we have to include the 600,000 bi nga xam ne moom la government bi di joxe as deposit. Now figures yi moo foofu lañ am wrong, waaye ñu ngi rectify loolu, ñu ngi jégal su loolu, ñu ngi ko correct right now. Ne the whole thing is actually 2,400,000. So it's not 3 million, because I was adding the 600,000 on top of the 2.4 million. Now ñu delluwaat gannaaw tuuti ba léegi 25% government bi joxe wuñ ko. It's a grant bi nga xam ne mu ngi jógee from the International Bank of Development and Reconstruction. ñoom ñooy joxe xaalis boobu noonu te dañ koo jox pour every farmer boo xam ne ñëw nga present sali nga ne da nga bëgg a jënda yow soo joxee 600,000 bi ñoo laa fond beneen 600,000 bi through Gambia government obviously, but it's not from ñun suñ budget boo xam ne dafa jógee si suñ taxpayers yi or nekkul ne government bi they miraculously invested in some things ñu génnee xaalis bi ñu ne ñu ko jox pharmacy. No, it's another grant. We will talk about the other grants that came before, but let's focus on this. Yeah. Now, so lolo ame 600,000 from this International Development Reconstruction Bank, plus 600,000 from the farmers. Lolo no mulajo 1.2 million, correct? 1.2 million. Legi guiding what I pay, benen 1.2 because 50% la. So now they have to pay another 1.2 over the course of 4 years. So that means the 1.2 mom la pharmacy they pay in the next 4 years. So 1.2 mun nañ ko divide by 4. su ko defee ñu xam every year ñaata la gaay di fay su ko nit mun a defee rek nga xam ne dinaa mun a focus ma continuer. So def leen 1.2 million divided by 4 su ko defee ñu continuer. It seems like it's going to be 300,000, 600,000, 600,000. That's 2 years, 300,000. So 300,000 every year. Correct me if I'm wrong, guys. 300,000 every year. 300,000 every year for the next 4 years. That would make all of it to be 2.4 million dollars. Okay, now lolu def wax nañ ko léegi ñu fast forward a little bit. When we looked at these tractors, and no shade to Yona, they are business people, they are doing business. Yona doesn't need to have the best interest of the farmers at heart. They are businesses, they are business people. What they care about more is investments, ñi dugal xaalis ak naka la joxe seen return. That's what they care about. That's their bottom line. They don't care about anything else. Okay? They probably care a little bit, but let's be honest. Their top priority more, how do we get our money back? And what do we get? ROI lalla, return on investment lalla. Okay? So you wanna jigal len rek for now. We are talking about Gambia government. Gambia government should have Gambians' interest at heart always at pharmacy. When we did our findings, you zoom into Yona, not Yona, but the tractor itself. You gis ne tractor bi, it comes from company bu ñoo ooyee, let me see, give me 1 second, maa ngi fo ne maa ngi ko binoon fii ñu may leen ma rek ma jox leen tractor yi nu mu tudda. Tractor yi ku ko zoom di nga ko gis. Tractor yi nii la tudda Sonalika la tudda, Sonalika. Okay, so we went and checked Sonalika tractors ñaata la. Waaye before ñu check loolu, we also went ñu seet horsepower bi lan la tractor yi nga xam ne moom la gaay yi gaare fii. Okay, we realized that ñu fa binda 75. Even though Yona press release bi or article bi nga xam ne moom la Kër Fatou bi noonu waxoon nañ ne dañoo yu ñoo joxe dina nekk from 50 horsepower
to 240 foog naa loolu la gaay binda, okay? But when you Google this brand of tractor, the highest horsepower they have is actually 120. So it goes from 50 horsepower to 120 horsepower. Then horsepower we gonna high, no la tractor we gonna powerful, no la gonna seri. Okay? So legi, when we did our findings, it looks like, let me go back to message Buma Defak Ben. Okay, so when you zoom in, you will see ne ñu fa bina 75. Yeen ñep mu ngeen dem ngeen zoomal ko seen bopa di ngeen gis ne ñu fa bina 75. Okay? And it looks like all the tractors are the same. Okay? It looks like they're all the same. Now, horsepower tractor yo xamne this brand la Sonalika la fi wax earlier. The brand of Sonalika 75 horsepower. Boo demee nga seet ko on ChatGPT, even soo jëlee nataal yi rek sax nga dugal ko on ChatGPT dina la pull up a lot of information, and that's the first thing we did with the name Sonalika, because gis nañ ne Sonalika la tractor yi tudda. So zoomé si nataal yi you will see it, and then ChatGPT mu pullal la ne la India la tractor yi jógee, which is true. So demee Google tam di nga gis ne soo Google Sonalika daf la wane la tractor yi India la jóge. Okay? We're gonna pretend it's brand new. We're not gonna pretend it's refurbished. We're not gonna pretend all of that, because ñun lu ñoo def dañ ko def to the highest level. Fu ndé dem du leen jox borom bi de. Dañ dé jéem a fair. Ñu jox leen the best. Moom leen leen jox. Okay, now if it's new, tractor yi mu ngi jar 75 lii bi 75 horsepower bi mu ngi jar $17,000. Okay, $17,000 la mo jar tractor yi. Okay, this is not a showroom price, wholesale price. No, we are talking about just retail. So they make India and da nga jëna tractor 17,000 war nga mëna am 75 horsepower B si brand B. Okay, now ñu fast forward 17,000 from 65 to 75 horsepower mu ngi jar from 13,000 to 17,000. So fekkee ne jox ne any tractor si tractor yo xam ne 50 horsepower la, and it's possible because nekku ne dañ gis yépp nataal ko waaye it looks like they're all the same. Now su fekkee ne 50 la, it's gonna be from 7,000 to 8.9 dollars lay wax right now. Okay, while the 65 to 75 horsepower mu ngi jar 13.6 thousand to 17,000. So we're gonna say 17,000 because 75 be more max, 75 horsepower. Okay, now then you say tractor yi ñaata la modal jar. We are talking about 34,000 mom la ko gaay nekk di ko jaayee pharmacy. When you include xaalis bi nga xam ne mu ngi jógee si grant bi, nga include ñoom seen deposit bi, nga include 50 the next 4 years li gaay di spend moo nekk 50% bi, all together is $34,000. 34,000 and change, 34,000. Okay, but these people ñu ngi jëndee tractor yi $17,000. Okay, so just give me 1 second. Let me just do a quick math. 34, and it makes sense. Then double price be. Okay, the len ko jaay. Now this is the feel like new right now. Gambia government yéen a ngi jëloon ñu ngi leen joxoon grant from World Bank $68 million. $68 million ñaari yoon dollars laa wax, millions of dollars. Okay, soo ko boolee mu nekk $136 million ñaari at si gannaaw ñu jox leen xaalis bi. Léegi yéen lu tax demu leen ngeen jënd tractor wholesale? Okay, ngeen jox ko pharmacie, defu leen ko. Ngeen dugal pharmacie si project bu mel nii nga xam ne ñoom benn tractor bu nekk mu ngi leen a cost pretty much. You are only removing 25% of the cost. So let me do the math quickly. 34,000. So let's do 34,000 times 0.75, right?
loolu la gars yi di fay correct ok pharmacie yéen a ngi jël 25000 ñoom dañ war a fay $25,000 si tracteur yoo xam ne mu ngi jar 17000 su fekkee ne horsepower bi la te su fekkee ne bu ees taxaleen lañ tegal ba yéen lan moo tax Gambia government demu leen ngeen jël si grant si leen joxoon before ba pare ngeen jox pharmacie a break ñaata pharmacie ñoom ñoo mun a spend every year 300,000 ñu teg ko si table bi pour tractors suñ jaayee li ñoo jaay am seen profit delloo seen investment pour capital ñu jëfaat yeneen ba pare ñu jëlati xaalis tey leen ko how many farmers ñoo mun loolu bariwut so Gambia government you have failed the farmers again ba pare Gambia government yéen this year few months ago yéen a ngi jël $10 million loan man loolu daf ma jaaxal ba tey because soo ko seetloo yéen normally ay 100,000 ngeen dee jël million 100 million loan wala 50 million loan moom ngeen dee jël si international bi but why did you need $10 million loan yéen a ko jëlee Islamic Bank ñu jox tegal leen si beneen 3 million léegi yéen lan moo tax mun nañoo jël si xaalis yooyu ngeen cover pharmacie nii même su fekkee da ngeen def deal ak yoona ngeen cover pharmacie nii xaalis bi nga xam ne moom la ñoo deposit yéen da ngeen am grant yéen génnewu leen xaalis bi de grant moo ñëw mu fay mu joxe fi 25% bi yéen ana xaalis yi ngeen jël at yii nii yëpp xaw ko mun lañ woon a jël si loolu ngeen yokkal si pharmacie ba nga xam ne pharma bu demee bay spend xaalis si benn tracteur moom value bi nga xam ne loolu la tracteur bi di yar muy 17,000 bi loolu doonga la mooy fay doo leen ko def wala mu fay less than loolu doo leen ko def man loolu lay laaj Gambien si yéen a ngi jël 136 million jëlati beneen 10 million ngeen am 3 million why is it ne every farmer dafa war a génnee over $25,000 pour mu mun a am tracteur moom te yéen dañ leen jox xaalis fan la xaalis bi dugga over the years ak bi ngeen mujjee jël nii man that's my question maa ngi post ñu may tukulóor ak tukulóor xadi yow waxaguloo bi nga ñëwee ba léegi xadi yow dugal then after tukulóor ak benn ku bugg a egg tamit ku bugg a call text ma on WhatsApp dinaa la call waaye bu leen call da ngeen ma text rek man dinaa leen call waaw Juka government bi dafa yeb Gambian si comme li nga wax 68 million it was two years ago biñ leen njëkk a jox ba pare ñu joxaat leen an order one te nekkul dalasis and people should know ne we are not talking about dalasis we are talking about dollars yaa ngi understand ñoom kese rek times leen 68 times 2 any farmer bu nekkoon Gambia su dee gox la wala tundu waroon nañoo am ñaari tractor boo xam ne every region yaa ngi understand but gars yi defuñ loolu xaalis boobu ñu ngi ko jël comme li Benwa ak li naka la tudda Juka wa ñoom when it comes to money from dem ñu leb ko wala grant wala whatsoever dañ ko dee jël dugal ko ñoom si seen biir poos yi ñoom ñoo ko dee jël waaye suñ buggee pour nax nit ñi dañoo dem jël this business people dugal leen ci ba pare ñoom ñu ñëw taxaw mel ni ñoom ñoo ko def fekk defuñ ko and we are going to taxpaying money Gambian si ñun ñoo war a fayaat loolu in turn li make sense because mooy li ñoo wax government bi amul plan pour any Gambian bu nekk ci dëkk boobu they only have plan for themselves yaa ngi understand ñoom dañoo laaxu si gannaaw business men and women si nekk in Gambia di leen dugal ci problème maa ngi doon waxa benn ne ko lii lañ fi defoon social security about those bosses yaa ngi understand bam isi problème boo xam ne ñëpp a confused ñu defaat ko right now si tractors yi ba pare they are campaigning si tractors yoo xam ne ñoom moomuñ ko ba pare ñu bugg a pharmacie fay ñoom li nga xam ne ñoom ñoo ko war a fay just imagine this government how they think. Hadi wan naa gaay 68 million bi nga waxoon. Bi mu ngi duga 2024 bii nii passé. Waaw leen ko jox. Ba pare before loolu ñu jox leen beneen the same amount 28 million because dañ leen wax ne first one bi leen jox ak ñu joxaat leen bii pour mu benefit 200,000 farmers yaaga nañ leen di leen wax lii nii. So mu ngi continue.
so leen gisee loolu ndax ñun government bi this government is a serious government for Gambia. ñi serious in anything li nga xam ne daf ñoo njëriñ si anything nag laa wax lépp loo xam ne Gambian bi daf si war a njëriñoo Adama Barrow ak government am ak 3.5 people yi ko surround dañ ci dee teg tànkaam bi ñoom ñoo foog ne ñoo war a yeeloo suñ grant si suñ loan si anything lu ñëw moom moo ko def Adama Barrow parewut pour liggéey Gambia ñu ko wóor parewuñ xam nga tamit soo amutee ñu compétent ministre su compétent yu xam naka la ñoo liggéeyee moo tax ñu need to change this government because dañ war a ut ñi nga xam ne they are so competent and xam nañ lan la ñoo def ku nekk yow li nga mun pour def ko ñu taaj la si place boobu nga liggéeyal Gambia bi Barrow ñim teg yëpp si ministry si yëpp kenn amut experience si position bi mu la jox none of them so dëkk boobu leen du dem te soo gisee sax maa ngi wax Juka lu tax demut Barrow mos góom léegi maa ngi ko understand because xam nga Juka plateforme bi su ko defee ñëpp dinañ ñëw ñi nga xam ne nekkuñ sa into politique ngeen déglu Barrow is time for him to go yaa ngi understand te Barrow ñoo nax Barrow ngee def lu nekk ci kemplaay kàttanam pour mu ñëw nax Gambien yi di wax ne mu ngi liggéey tali yooyu comme Juka loolu dinañ ko def TikTok on Monday tali yooyu even themselves they are confused they don't know the amount of money they spend in that tali kii su ñëwee wax 10 kale ñoo wax 1 kale ñoo wax 5 because of they don't care they just care about the money ñun fi mu nekk nii it is so a hard time pour ñun fi mu nekk nii to be serious to ourselves for government bi dem $68 million twice for farmers man I'm not talking about the farmers Gambia ni nañ laaj Adama Barrow fan la suñ 68 twice xaalis boobu leen duga pour farmers muy waaw ba pare xaalis yi duga foofu leen pour project yi xëy na tey ñu ngi wax about naka tractors lot of amount of money bi duga ci dëkk boobu leen pour nit ñi bénéficier ko dara benn Gambien gisu ko naka la nit di demee di wax nit ne ko mu isi tracteur yow nga war a fay 25% boobu ma ne na ko Juka fay Juka amul si discount Juka amul si dara léegi man ñoom Adama Barrow 25% boobu léegi dama bëgg a laaj Gambien kana koo fay kanay fay 25% boobu we the Gambians ñun ñoo ko fay suñ taxpaying money fekk moom Adama Barrow ak government am bi how to call it teeda nañ lekk nañ ci xaalis ko gulen li ñoo fay suñ yaay yi nekk si marché bi suñ yaay yi jaay suñ yaay yi nekk si naako bi anybody boo xam ne yaa ngi am a little or big or small business si dëkk boobu leen yaa ngi contribute to pay those loans yi nga xam ne Adama Barrow ak i njoñam ñoo ko teeda it's high time na pour ñu ewu tracteur yi Barrow moomut ko moomaanu ko jëndu ko abut ko loolu na leer ma stop fii nii su ko defee yéen ngeen anti tukuloo bu defee am na lu fi benn wax sarxa before tukuloo am na lu fi benn wax sarxa lu important mu ne parlement bi ak opposition bi dañ need pour ñu make sure ne everybody is equally treated pour ñu am si tracteur yi waxuñ ñu dem ñu jox ko seen business people yi waxuñ ñu dem ñu jox ko seen kaburu bi waxuñ ñu dem ñu jox ko gaay NPP because 25% bi nga xam ne ñoom ñoo ko fayal alifin bi pharmacie ki ñëw loolu every Gambian moo am right to it it's not an NPP affair it's not the Adama Barrow government affair it's a grant boo xam ne mu ngi jógee si international bank bi so everybody dafa am right to it anti tukulóor bismillah ba pare yéen mi mujjee duga balal ñu ngeen share si seen page yi ak si groupe yi ngir yàlla wax bi mu eega fi mu war a eega ndigam ñoom ñu ngi pare tracteur yi fu nekk ñu wili pande leen rek kaa bi dafa leer anti tukulóor nakam Juka tey caaxaan buñ fi caaxaan because li xew tey is a very liñ gis tey si social media bi is a very very dangerous game that Adama Barrow always plays to win then let's take him seriously. Taman lima wax nak si social ko because dina firi li nga wax Juka. Yeah. Ma yokka ci tuuti if you don't mind. No, it's perfect. We need that. Yo. Juka e même fa jang ni agente ma even do nga surwa ka ngomoy
ni ajanna tan ka fo mandinga kawtan laftalam bari mandin kol aliyan la moy bake ba bintol sita selon kunita ngaji adama baro abe tractol tala abe kandila hani president ora tanko fangoto pejo fangoto itata ya keje woto isa lon ko nyimmu kulete mi ya lon ko adama baro laftal ni nela kotik Gambia dingon laftal e min long Juka e min fodron wala mo ko adama kam min be dialla amanke ko aka bala jibolo kono daniro aka kartol le tola yo nyin tractol minar ka jede tractol minar ka jete adama baro tata ikafumi ko grant wala mi yalan ko ka kayto le dundu yafu ko ntolla saati ton surata tracti fem ko la kodola pour ka tractol sa andon lafta nyin kala kodola wo man sakundar se kodo dialla warante ka fol min yalan ko wala ka sada bondi ise wo sada kodo de grant wala sada kodo adama bara nyintira tito saminela sada kodo mi yalan ka wo sada dana to le tola bidun sa ni wotara tito santa nsita funtita dia molketa video bondita hani kuma kilim mambo ja adama baro man lo ka foko nyintira kitolo ntele daniro ka to la to gambe dungol tola anda fele nga sambali nan senelalo nsadi yalla bari mune keta ko la funtita ntole video je moma fo aketa nyamen bari juka dunta internet wala ko na be bonni mol yenyo ko na be fo nali al hakilotu am metale demanding ntata baro mosgola pejo to nun ganyin kacha sifal kai kali e ka fami sene la fanno le ka fami agriculture million ni million de dunta Gambia bulo economy ya non ka manke fenkoti lonti grant lom mi ya non ko sada kodo ya diadla Gambian ko la tol ma wojal nyaara sa nyentra kitol santal tola ni a diadla iba alfalia do joje bi Gambia dingola baluwo ko leata nyame tego mi ya non ko ya dani tola nate itema di tola katu itol atol be ala non ko adama nala man sakunda fay dota ya domo je wota nyinti atal fana ya domo katu sababu mi ya lon ko adama baro keta president altol Gambia dingol leatin andun tol sita da minna wolam ko nyung terakitol adama se cikano ata di mol dulal anim mol min ya lon ko wol sa ma ko no pour sa election o gagner BBB adama la nyimman sakunda ni mi ngomi ja kono be wararin ko mirang ibe sirinje be domodo ibe molla hako domola men kata ya jamela jammobe ya jele ya jami sita katel tam Gambia abe miskino la kodo tala ba domola abe boyla molka bari ya jame tal satanyale biya jama hanan siri jana moma la be sirin je nyame asame nyaonya halbiya halkulo be Gambia bari adama nala molbu ke mira wala Gambia no alinga nyaaye le bang nkana song mba bintanyolo mba fatanyolo mba jola nyolo ibe siring ibe dokole ibe batala Gambia kono woto sai muntobalen tolbe silan tol ko ngapalingoke mini yalan ko wala kanyim mantoro lan tol kan bondi bang adama baro ko nyimbinge beke election o kanale UDP fele fundraising ke Gambia dingol min yalan ko wala be bantoto yela tarole ta yake o fundraising ko bar adama baro na ala mol yamine fo ihane be jelela ikafu kale ali kana wol danko nyin ko do man siyante be ko do min dilalla wala siyata wala nalbuka NPP je be fundraising na katu molle bi jemini yalan ko adama baro la man saya bomu itol bulu sotoro dulaleti bitun mol mi yalan ko bi wol man fen soto mba jolanyol mba fatunyol albita alla nakol talbe dokol kela alla falolu kono albe batakan alla dimbabe batakan alla fta alla dimbaya karandila farse bo nyim batakono bari adama baro man lo pour kalto bondi wo batakono de adama baro lo tamina wolem kana ko te kal nyal ko ka tarakti tol diala ka kalerol diala kana ko dol diala burning election o banta fay min soto ay ta ko te katu nyin sanjilulo min adama sita altol gamen al si aliaji be adama la president ya sanjilul ay altol na famunela apre sa binadul na sanjitan kono ayal na famunela woto sai nyin kapo ikafu me baromos go ntol ka falelo ko allo baroyeta wolam baromos go. Thank you Juka.
Auntie Tukulo, thank you so much. Thank you. Brother Ben, Mangla send something. So you may confirm a lulu, Bados, Bala Nunga, hopefully I get record Bados for YouTube. So to Auntie Tukulo don't work, but if not, so mune start the record, so especially soon the translation, why after munga deal with Auntie Tukulo vitamin gadefka because they summarize everything. Yeah, lol mo sineka hadi su fekke da nga buga ñëwaat amna luma lijanti fini because the thing is this dina ñëwaat waaw because of man dama ñu paré dem waaw ben sorry ben acha ñëwal ben okay okay ba pare ben ci naka la tudda loli mu ngi la laaj lu tam manjang okay loli Mohamed Manjang moy chairman board of director for UNA mooy seen chairman board of director bi moo tax mu nekkoon si cérémonie bi loolu la. waaw moom moo nekk UNA ok. waaw mooy seen chairman bi. waaw and kii naka Juka. lu ñu war a wax Gambien si fii fu mu ne dafa leer. waaw. expose nañ one thing. ñii dañ ñëw li ko present and I am very disappointed with some Gambians gis government daf dara rek instead of ñu critically think. ñuy topp rek ne waa at this baro mu ngee try lan la try wallaay ama one soo xoolee timing bi rek Juka moo laa won ne government bu plan doo unveil a project like joxe tractor in the middle of rainy season bon ñoom lii laf leen dab lu tax bu dab leen ndig ñoom amul benn commitment defuñ si dara luñ def rek intermediaire lañ si business bi ndik xaalis boo xam ne ñoom moom lañ woon a teguñ ko comme international bank moo ko teg pour pharmacie bon government bi ñoom lan lañ defal pharmacie dara luñ woon a defal pharmacie mooy jël xaalis si réew mi bu ñoo jël du ko yaaxa si padeem du ko yaaxa si yeneen loo xam ne mu ngee dem seen poos yi alawaan si du jeex ñu jël ko ni kon loolu lañ doon tegal pharmacie tuga ban pharma mooy am profit ba am dese 300,000 fay ko si at bi ban pharma la pharma boo xam ne yow jàppale loo ko mu am jiw bu baax and sorry Ben let's put things in perspective normally do they just farm during the rainy season or is it all year round because it seems like in Africa only rainy season Juka only rainy season Gambia luñ fa am ñu dee ñaareel ñu dee béy groundnut properly groundnut lañ dee béy ak xëy na dugub tuuti ñu dee béy maalo lañ dee béy maalo am na different varieties but soo bàyyee problème bu ñu am mooy ne in fact land bu ñu dee béy maalo bi pour mun a def different di mun a béy different times of the year sax government support wuñu leen sax pour ñu mun a def irrigation ci ay demee noonu dañ Juka soo demee jël ko so it's a shorter time to get that money out. So you're talking about one quarter, basically, or two maximum. I'm with all the challenges. A bull part in the tractor, petrol, then come provide petrol. And they have to service it. Yeah. You can take farmers your last year, better. Man, so going to say, government will not make those things successful. But you're longer for farmers. Now, because farmer, okay, now, then let's in Bopa. Farmers, you munona farmers, Bula muna pay 300,000 a dividend. Coco, not them put it tractor, do have government, do have tractor. Digga. But, leg that, nyom, am plan. Put, make sure ne farmers, you munuta 100,000 or 50,000 a year. That nakalanyo access to that tractor. Nakalanyo access to that tractor. You can feel opposition be wara taxaw nak opposition la da nga wara work as an alternative every constituency am nga constituency chairman am nga fa MP am nga for other representatives legi ñom dañ war make sure every constituency ñu laccé naka la leena benefité make sure ne duñ victimize ño xamné they are in their party because of they are not in the government party. Gis nga suñ toogee ne man su ma nekkul government dañ ma victimize suñ yàggee loolu tax ñuy dem NPP suñ xamee ne am na ñu leen xeexal am na ñu leen wan leen ne baro provide suñ leen dara lii seen alal la end of the day yéen ay fay lu ëpp doole bi yëpp léegi naka la ñoo def ñu make sure ne these things are really done fairly ñu indi pharmacy together as a cooperative
benn tractor mun na moo béy tool yu bari benn tractor dafa saaf tool yu bari most of Gambian farmers suñu amee tractor suñ ko use few days bi seen liggéey bi jeex na suñu prepare land bi few days la seen liggéey jeex na yeneen days yi nuñ ko mën a defee moo tax dañ war a organise pharmacy agriculture defuñ ko ku fa nekk amul jotam mu ngay dox si politique léegi is for the opposition yëpp laa wax nag ku nekk sa constituency nga dem taxaw fa make sure ne lii pharmacy ñoo ko moom dañ war a distort am nga soo gisee Pastef successful Sénégal éducation bi lañ jël dañ taxaw comme activiste wan ne lii mu ngee ñëw suñ tunda bi dañ bëgg a xam lan mooy ñëw dañ war a samoon in the House of Parliament laaj agriculture minister bi nañu wax naka lañ ko distribuer fuñ ko distribuer léegi fuñ ko war a distribuer those communities make sure distribution bi dem na yoonam government bi moom ko government bi facilité lañ def dañ facilité ñu may pharmacy dañ facilité business companies yi ñëw into the deal ñoom defuñ dara ndik su nekkoon ne ñoom bëggoon nañoo soften lii buñ ne indi nañ grant of 25,000 lan la government pour putuñ beneen 25,000 at least government bi dañ bëgg a wax ne moom ñoom amuñ dara budul ñoo defal pharmacy but seen conference yi seen nonsense conference yi ñaata lañ dee spend seen travel yi waaye Ben ba ma laaj la lu tax gaa yi allow because man maa ngi wax fi man suma bopp bee ngi explode te Juka yaa ma tooñ Juka bàyyi ma weekend anyway ma serious lu tax gaa yi bàyyi Adama Barrow pour mu ñëw pour even to showcase the tractor bi nga xam ne he have nothing to do with it man lii moo ma dee daf ma jox headache yaa ngi understand yow bokkuloo si bokkaanuloo si why are they letting him to showcase everything loo xam ne even loo xam ne dañu ko may moom dafa war a taxaw ne moom moo ko isi why are people letting him to do that si nga xam ne ñun ñoo ko moom that's Africa for you that's Gambia for you léegi xam nga mooy lu ma wax rek dañ dee toog xam nga moo tax soo gisee Pastef comme activiste da nga proactif ñoom dañoo bàyyi ba li yëpp dem de suñ paree ñu toog si political rally di wax ne waaw gis ngeen tractor yooyu ñëwoon nii la ñëwee ni la ñëwee when they could have agitated this make sure everything nu moo demee wane nañ ne ñi defuñ ko soo xoolee ma woon na Sénégal loo xam ne Macky Sall bëgg na koo puugaroo ñii dañ dem wane di expenditure yu si nekkee ñu ne la déedéet ñoom suñ ko amee woon duñ si spend this much suñ ko amee woon nii lañ ko defee wol ko waaye Gambie dañoo toog xoolal problème suy dem yëpp xam nga few people within the opposition few people ñooy active di dem kër Peter am yooyu waaye am na yoo xam ne du si naka kofitaan lañ koo wax si community si dañ war a prepare seen nit ñi dañ war a prepare seen militancy ñuy dem di educate pharmacy di educate people this is what they need to do and you know Ben I thought about something as you were speaking right if this government was innovative and they meant well for Gambians ñoom xaalis yi nga xam ne grants ñu leen joxoon over the years let's say even the giraffe project 68 million boobu rek ñoom mënoon nañoo dem jënd tractor yi wholesale value ñu am grant bi ñu deposital ko gaay ba nga xam ne let's say the market value for this we said it was what 17,000 okay then ñoom suñ ko demee ñu jënd ko te obviously that's retail now wholesale you probably talking about give and take at least maybe di ko jëndee am 12,000 or 10 right wholesale so léegi ñoom mënoo ñoo dem jënd ay tractors yi 10,000 ñu ñëw ñoom ñu am deposit bi ñoom seen boppa from grant bi ñëw nii ba pare nga xam ne dañ ko finance Gambian si nga xam ne Gambian bi moom 10,000 rek la moo finance pour am tractor you see what I'm saying 10,000 rek la waaye fi nekk ni Gambian bi they have to finance $25,000 instead of 10,000 su fekkee ne ñoom mu nekkoon ne ñoo xam ne dañ innovative ñu ngi xalaat xam nga understand nga naka la ñoo séebale pharmacie xaalis nga xam ne pharma boobu noonu soo ko wéy ne ko 10,000 ngaa fay over the course of 4 years that's probably affordable to some of them maybe right more you know di nga am more gis nga di nga am because Yona ma daaneel fi quickly because Yona they are in business
they have to make their profit. They have to mark up things, right? But if you as the government initiate something like this, nga jël grant yi nga xam ne moom leen leen joxoon pour nga jox ko pharmacie ngeen dem jëndal gars yi tractors ba pare nga finance gars nga jàppale gars yi ñu finance ko, right? That would make more sense. Yeah. Why you Juka da nga bàyyi xel ne government bi duñ dee talk to plan anything for the people. ñii luñ mun a lekk rek lañ dee def. Ma jox la exemple Juka naka Mega Bank jël nañ ci $600 million yi jël ko jox ko jarbaati président Barrow Amadou Sané pour muy import rice diwlin ak lifin boobu ñu ñëw ko non ba pare ñu jël naa li gànnaar ñu appoint kooku as operational director kooku di distribute maalo yi even employing Gambians sax we cover that $600 million mun nañ koo jox jarbaati ci Adama Barrow kooku du xam-xamam amul xam-xam bi pour control $6 million kooku amul naka la tudda amut business experience. Balaa nit yaayam di nekk that's not his line of business. Yes, balaa nit yaayam di nekk président mu sutoo ron si waaye du ko xam nga ne di company bu replace GPM bi fu ñoo oyee Gambia food security nonsense. beneen mbokki Adama Barrow fa teg Moussa Ndiaye doomi Alaaji Moussa Ndiaye bi ku ñoo oy Mohamed Ndiaye maalo buy jógee Japan yëpp anam lu ñooñu laay jaar di jaar si loxo jarbaati Adama Barrow ñu ngi jaar si jarbaati Adama Barrow ñii luñ def rek amuñ fi ite seen time yëpp ak everything ñu ngi calculé ñoo kabul rek lañ amee rek yes Juka gisal port bi dama bëgg laal lii rek pour wane ne suñ doon innover ñii duñ def innovation port boo xam ne mu ngi laa jox xaalis already nga dem jël ay naar jox leen ko ñoom léegi ñoom ñu jël profit bu ëpp bi te naar yi bu ñoo ñëw pen sax indiwuñ ko isiwuñ any support and everything waaye xam nga la na si nekk because of naar yi dañ leen a séeda ñoom loolu la ñoo def moo tax Gambien si fii lañ war a muusee yëfi xeet yëfi nonsense si yëpp dañ koo dugal suñu wax bi coono bu nit ñi nekkee mismanagement la corruption la pharmacie lii mooy suñ problème dañ dem wax pharmacie waaye Ben may ma yaa ngi fi wax lu important ma bàyyi la rek 1 minute yaa ngi wax ne suñ opposition leadership and to be honest they are lazy because we are doing their job yaa ngi understand so ñun li ñoo mun ñu ngi ko def waaye ñoom tamit ñoo war a jóg sol seen daala comme li nga wax bàyyi coffee time kenn waxut ne doo dem interview yow da nga war a dem si grassroots bi jàkkaarloo ñooñu give them information but political parties yi ñoom xam nañ ne someone like you naka la tudda Watson Gambia ngee def BMG ñu ngee def people are doing li nga xam ne the little we can do but ñu contribute to society but ñun suñ political leaders they are lazy to them te su election jotee su desee 3-6 months yow si nga door a dem ne you are reaching out to people fekk yow li Adama Barrow dugal si seen boppa bi they believe it already mun nga continuer hadi doguma la kenn la mun a witness ne am na young guy bu ñoo oyee Amadou Ka ama sampa suma réew or something like that saa yu nekk maa ngi ko gis mu ngi within communities mu ngi wax policy mu ngi advocate throughout dëgg la amul structure bi pour nekk fu nekk waaye fu mun a dem yëpp mu faa dem di def loolu waaye imaginal yeneen parti yoo xam ne ñu ngi fi sosu 40 years ago 30 years ago 20 years ago or yeneen yi sa last election ron nañ ko doo gis seen structure si di def anything ñeneen ñi mënuñoo maintain even a platform online even a platform online mënuñ ko maintain te suñ jógee rek di wax rek lu devices la ñoo wax pour attaque policy lack of policy Adama Barrow pour indi ñoom seen policies discourse ko du am ñu ngay seet opposition bi ñoo nekk di oppose the opposition wala opposition bi within themselves ñu ngi oppose seen boppa su KMC wane project BAC wane project KMC wane project BAC wane project fàtte nañ ne Barrow la ñoom Barrow la ñoo ñoom kii ma ne ko Barrow kii benn ñoom su wane project KMC su wane project BAC wane project loolu is good
Baro tam ñëw Baro du am project bu mu wane because Baro no why can't they use one platform? Why can't they use one platform? That's true too because ñoom ñëpp yow mi promote Yanks project am bi yow war nga mun a promote project yi Talib yow mi promote project yi Talib war nga mun a promote project yi Yanks because both of these mayors are working their behinds off. Loolu kenn mënu ko génnee. Loolu kenn mënu ko weddi. They are both working. They are both working hard. And I commend them liñ commencé di génnee li nga xam ne loolu la ñoo liggéey because I think that they need to do that. But the problem is message bu ñoo send Juka message bu ñoo send dafa war positive not as divisive na ñoom dañoo challenge each other. Nit ñi loolu la ñoo read through it. It needs to be inclusive and unifying. Unifying. Waaye Juka loolu tam ñooñu council yi lañ amee. What about yeneen structures yu nekk ci parti bi xam nga amal lu ma naxari mooy ne political parties yi suñu parti leader bi ak few people ñu si des yëpp dañoo toog foofu bokk ci executive bi te bés bu fi parti bi winoon election nga dégg bëgg nañoo nekk dara te proven seen bokk si dara doo leen gis doo leen dégg doo xam ne sax si parti bi lañ bokk. There are so many things combo baa ngi nii environmental damage buy nekk nii da nga dégg parti si di ko why are they not going into those communities di ko wax land problems yi nekk si combo bi fii lu tax duñ dem di ko wax. I wonder should we even get into that a little bit before we leave today because I'm so many messages on that. Maybe we should just dwell on that because ñun dañuy get Facebook. So Ben Balamarek, so the Lifinefi, then you them slowly quickly because I think that needs to also be talked about. Monica Lifini nga wax ni ci tali okay so yeen ngeen ñew ngeen ne da ngeen def OIC project. Okay, let me just lay out this. The end of OIC project. Initially, your budget was $50 million for 50 kilometers, which means each kilometer would be 1 million. And this is why Adam Barrow came out before years ago. Mune, dinañu defal tali yo xamne $1 million because Adam Barrow himself understands that $1 million is a lot of money. If you put that in each kilometer, you should have an amazing road project, right? Because even in America, so Google tali nga xamne mo neka fini si bori waxuma highway yu maki nga xamne you are talking about 5, 6, 7, 8 lanes. We're not talking about that, okay? I'm not talking about that. But tali nga xamne let's say si koñ yi ak yeneen yep mu fa tali yoy nonu yep ay 1 million kilometer bu neka. So if you projected nga nek Africa, the labor is cheaper. Equipment singa use yanko jile from China. You're not bringing it from America, so it's definitely even cheaper, right? So the standard binga wara should look decent. So I don't know what I'm going fi mune okay ñom dinañ def tali yo xamne 1 million every kilometer. Now, nga fast forward ko, then you have Ibrahima Silla first wax bim wax ak coffee time Peter Gomez lim ko wax mo neka ne ko ñom ñu ngi spend $79 million for 22 kilometers. When you do the math, that's 3.5 million per kilometer. Okay? Now, ngadem si Batin Hardin Highway. Batin Hardin Highway, as you know, so Ben, have information. The first one was 100 million for 22 kilometers. Then they have another phase for 40 million. Bring up the Sokobole is 4.5 million per kilometer. Okay? Why somehow Mange also dega recently, about 6.8 million per kilometer. So the company, I'm not even plus to the for your hand, price the hijack link mu ega 6.8 million per kilometer. Now, check this out. New Jersey one. That's the prime example. Te mun nañu jël li ñu replicate code in all the cities ne li mo nek problem bi. These guys, then ñu explain la ñu ne Gambia government bi nga xamne project bi bëggon nañ ko commencer moy OIC project bi dañ dem tok de share len live bi ba pare ngeen déglu ñu ba share len ñen mi mujjé dugasi share wat len ngir yalla okay Gambia government dañ dem New Jersey wax ñu tok ñu wax ak ñom seen community dañ am committee ñu ne len den buga def OIC road si mo nekk bu project bi commencer this is back in 2023 ñooñu tam ñu ne len okay baxna ñu lan ngeen soxla ñu ne len légui dañ leen buga defaral drainage ñaari drainage yu mag ci side bu nekk because tali yi ñoom nuñ ko dee constructé man I don't understand why ne suñ constructé tali ñoom tali daf dee egg si kaw seen nit ñi seen property daf dee nekk si suuf
man LA I don't see that happening here tali rek la man du ma gis tali mu egg si kaw nit ñi nekk si suuf man musuma gis loolu si àdduna bi so I don't know maybe mun nga maa explain loolu later Ben okay we move now ñooñu ñu ne leen okay that's fine so léegi la wala ngeen soxla ñu ne leen okay day def nañ sauvé bi dina am kër yoo xam ne foog ñu daaneel ko léegi dinañ compenser ñooñu seen lii su fekkee ne d'accord ne ñooñu tam ñu am seen meeting ak seen nit ñi den ñu d'accord ne ok dinañ fay ñii ñoom ñu dem ñu dégaas because buñ pour ñu mën a def drainage système bi because ñoom seen bopp explain nañ askan bi ñu nekkoon foofu noonu ne leen suñ defutee drainage kon su tawee problème dafa am ok so gars yi ñu d'accord ñu deal ak ñi nga xam ne ñoom lañ war a fay ñu dem ba si kanam check this out ñu ñëwaat ñu ne actually duñ mën a def duñ mën a fay ñëpp so because amuñ xaalis boobu noonu ok ñu ne leen léegi lan ngeen bugga ñu ne leen léegi dañ bugg a def drainage bu mag bi si benn side bi beneen side bi ñu def fa bu ndaw bi nga xam ne duñ laal kër yi ñu war a laal yëpp si beneen side bi léegi ñu ne leen ok ba léegi baax na ñoom tam ñu nangu déglu leen lii de ñu dem ba projet bi commencé contracté yi ñu ñëw ñu commencé di defar tali community bi ñu ne ñoom gisuñ benn drainage du commencé di taw seen kër yëpp commencé di flotte seen naka la loolu tuddaati sax fu affaire bi dee dem naka la loolu tuddaati sax not du gutter fu I don't want it's not a sewage it's si yi ñu def si état yi si Gambia noonu fi nga xam ne foofu la affaire yi pieces yëpp septic tank bi yeah there's another word bu gars yi they use all the time Gambia dama dee dégg ñu ko wax ok mu ne su tawee yooyu yëpp daf dee flotte su ko defee yooyu yëpp mooy seen septic tank si waaw mu tasaaroo si biir gox bi yaa ngi dégg so léegi ñoom ñu approach government bi ñu ne leen léegi ñu approach contractor si ba Juka are you trying Sokowe nga wax Sokowe exactly yeah thank you Sokowe Hadi thank you léegi ñu ne ñoom si leen contract mu ngi maa wooyee Juka Hadi di te Ben xam naa ne you have to go waaye Ben maa ngi laa ñaan ngir yàlla tey toogal fii tuuti rek mais ñu tuuti rek Ben balaa ngaa dem waaw non maa ngi am gan dama bàyyi ak gan si saal bi maa ngi am ay gan waaye man laan fii rek nga dugal si rek nga doog ko bàyyi dégg nga man laan fii rek nga dugal si wax bi li ma raam ko up quickly léegi Sokowe yëpp dafa tooy so léegi ñoom ñu ne dafa flotte so ñoom ñu ne ñu dem approach contract bi wax am na fa xuloo dem ak ñëw ñoom ak ñoom am problème bu mag so si lañ dem ñu def seen committee bi ñu dem si government bi contact nañ Ibrahima Sila contact nañ a lot of them maa ngi ko binda mu ngi si office bi ne ko fii contact nañ a lot of them long story short gars yi ñu ñëw ñu xool ñu ne waaw dëgg la loolu leen waroon a def waaye xamuñ lan moo xew dinañ ñëwaat ñu wax ak yéen imaginal de yow you have a plan you budgeted a sufficient budget pour nga defar tali yi ak nga defar drainage system ok nga dem ba si biir plan bi nga flip affaire bi nga block foofu noonu yëpp yi nga waroon a defar so yow expenses yooyu noonu ana xaalis bi fan la duga ok now ñoom ñu ne ñu dem back and forth dem meeting so many meetings community bu strong la nii because am na ñaari nit yu fa nekk ñoo xam ne ay journalist leen ñu def a lot of back and forth with all this works building and permanent secretary beeg ñu all that nonsense ñu def kook ñoom then they came ñu ne ñu yooni fa benn nit kooku mu ñëw mu ne leen waaw ok moom America la jógee bla 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 engineer ngapati ngóolooli what they gonna do is nañ bàyyi ñoom ñu jekkali seen liggéey bi tali bi suñ jekkalee seen liggéey bi su tali bi paree ñoom after dinañ dellu si tali bi ñu toj tali bi pour ñu def ay pipe nga xam ne ndox bi foofu la moo lii léegi ma ne leen ma ne ñooñu noonu yéen remember you were supposed to have 2 drainages ngeen ñëw ngeen ne amu leen xaalis da ngeen a def benn bu ndaw ak benn bu mag but yet you have money pour ngeen toj tali bi ngeen defaat ba pare ngeen defaat pipe bi so waa ji mu ne ma exactly ñun tam xam nañ ne dañ wax loolu pour égal ñu so ñun ñu bañ so vice président bi dem na fa I think in June mu dem photo op ñu wax ba léegi nonsense xoola te daf leen waxoon ne vice président daf leen waxoon ne Jallow daf leen waxoon ne bàyyi rainy season bi dinañ lijjanti problème bi waaye ba tey ñu si problème bi gis nga démba sax taw na ba gars yi yónnee nañ ma vidéo ak audio ñu dañ am xoola KMC lañ dem council bi ñu dem ñu jox leen temps yële passé ñu jox leen machine bi nga xam ne moom lañ def pompé ndox bi waaw mu ne ñu abal leen ñu jox leen ñaari machine boo xam ne saay bu liggéey suba ba ngoon jot jigéen ñi ñooy nekk foofu di pompe xale yi di pompe màgget yi di pompe mu ne góor yi dafaa fekk ñu dem liggéey ñoom su ñëwee ñoom tam ñu pompe lu ko may dëkk area boobu yëpp kenn du am jaama
because head bi lifin bi pieces yep ang si biir ndox bi very disgusting. Now long story short, long story anyway. This was short. Okay, my question is, you have created a plan. You had a budget with this plan. You are trying to construct these roads, but yet you didn't do a sewage system. Now, I have a feeling that every community being you deal with flood right now. Do not blame the councils. No. Because Gambia government, ñoo defar OIC project B. ñoo budget on put that sewage system you do. Where is that money? Man fofu lay poser ben nga ñu man Thank you, Juka. Xam nga li yep mo la won corruption bi. Because so bu OIC bi ñëwé ñom time bu ñu won wax 50 kilometers for naka 50 million. Costing bi yep def nañ ko. Def study ci yep carry out nañ ko. Def nañ contractors ñu wona jël nañ ko. Fofu lolo taxone Lamine Sané bu amé won OIC bi and Nyang Jai ñu am pour resign. Lamine Sané ñëw na for the people by the people last week. Mo explain ko mu ne bala xaalis bi di ñëw problème amul. Bala xaalis bi di ñëw moom am na yoo xam ne sa xaalisam la doon jël di ko du mun a toppatoo yu ñoo toppatoo. Waaye bu mu demee ut pledge ñu pledge yooyu ak yeneen di dugal loan yi dugal yëpp dugal. Then these people bala ko oo am na lu la Lamine Sané du ko wax waaye ñun dañ campaign loolu dañ report all these things time bu moo am Gambian si ne waaw yéen opposition ngeen moo tax waaw lii ngeen lële ngeen waaw Juka soo bàyyee xel na road si ba tey parew ban contrat loolu léegi buñ defee loolu léegi ñu génnee si lañ si génnee ñoom laa bu ñoom Lamine Sané bàyyee then gars yi dem am fu dañ dem draw out everything else pour mun a jox contract bi son contractor si buñ ko joxee son contractor si nag obviously kooku mun a ñooñu mun a génnee jox leen alaaj Juka loo xam ne dugal si rek yaaxu na ñoom nag si lañ doon am seen lekka yi mooy Ibrahima Ceesay mooy Baye Lamine Diop bu si njëkkee fu amee contractor si noonu lañ ko defee lii moo indi corruption bi léegi nag affaire yi jógee from 50 million mu ngee dem for over God knows te gis nga soo bàyyi xel something else maa ngi ne ko ñu Google leen 3D naka OIC road si bu njëkk a génnee dafa amoon everything amoon na plan bi right plan waaw first plan bi amoon na ay taati garab waxuma la flower de ay taati garab yi fu ñoo nekk am na bus stations am na everything te yëpp ñu ko costoon at 50 million buñ fàtte ne most of yoon bi existe yoon bu existe la ba pare nekkul ne dañ toj àlla nekkul ne dañ toj mountain yenn area yi dëgg la dafa problématique nit mu ngi si ndox bi xëy na yenn sayti kootu ak yu demee noonu waaye daanaka dañ the projection was part of that waaw yooyu yëpp project nañ ko waaye gis nga nu ko Lamine Sané waxee la bu xaalis bi ñëwee gars yi bu ko koo dugal si lifin oo ko ne ko waaw da nga war a consider kii consider mu ne leen déedéet ñun def nañ suñ pre-qualification si ba pare agree nañ ak dollars and everything compensation for all households dañ ko calculer ni kon coow di si jub léegi nag buñ si génnee ñoom Lamine Sané amen kii tam fil ne su Lamine Sané demee moom dafa mun a toog ñang jaay léegi ñoom ñu teg fa si ñoo xam ne dañ leen a def loolu leen ne lii moo yaaxab OIC projet bi yëpp am na Sierra company bu ñoo ooyee Pickford something like that kooku kenn si partner suñ ko jox xam nga kan la cook bu doon liggéeyal Adama Barrow xam nga ne cook boobu dañ koo use as a front xam nga façon yi subcontractors yu nekk lañ create tey mu ngi noonu compagnie boobu maa ngi gis démba am na seen staff yu génn 3 months fayuñ leen liggéey boo xam ne woon naa jeex 2 years ago balaa OIC bi woon naa jeex wallaay that's why it was called OIC project Juka moo tax ñu naka Cot Corners Juka soo bàyyee xel yaa ngi wax mbiri suñ tali di lële di wàcca especially in residence area su nekkee ne def nga liggéey bi bu baax Juka da ngaa gas lu sori waaw waaye dañ bañ a gas dañoo ñëw rek teg loolu gën a yomba dañoo ñëw rek teg waaw soo bëggee am level bi soo bëggee am level 2 weeks nga ko mën a def
nga gas doon lifin mu level nga xam ne sa drainage bi dafa dem o su eggee da nga am drainage yoo xam ne dañ ko mën a lifin léegi nag yow nga dem bañ a am drainage demal xool yenn road si nu mel Piverford Juka demal seet yenn road si nu mel dafa mel ni swimming pool ñoom dañ ko dër rek bàyyi ko noonu taw bi dafa ñëw taw now it's worse than it was video lay ut sa pour seetal naa leen ko mën a playal ngeen gis ko mooy video yi ma senal ñu leen senal waaye maa ngi ut turam bi it's very sad bro it's very sad corruption Baro Juka soo bàyyi xel Baro amul benn project boo xam ne def nañ ko execute ko properly because of corruption Baro amul benn xoolal Amat Ba xaalis bi waa hotel si hotel si 68 million bi ba pare nga demati si gars yi lodge yu gars yi bëggoon a def not a single project from 2016 benn project amul benn project any project bu ñu def xoolal nawet dañ si sànni xaalis nawet ekkati seen tarif 35% loolu taxul ba tey nawet tey la gën a xaraam yëpp because of what maa ngi amee audit report yi nawet si moto yi ñu jënd recent yëpp deal moo si nekk ndi ku jox contract bi ni ci Baro la yëpp si octobre suñ asset fii muy Sénégal bi bridge bi muy port bi yëpp dañ ko def pour seen njëriñ kenn gisul xaalis bi fu moo dem lii la Gambien ci war a understand moo tax lii mooy wane ko focus bi opposition bi tam lii lañ war a génn def ko focus bi nañ dem di wax policy si buñ ko wax kër benn coffee time rek Gambien yi yëpp amuñ access to coffee time language bu ñoo use coffee time Gambien yu bari mënuñ koo wax nañ dem suma mbokki njaago yi nañ dem suma mbokki pël yi nañ dem suma mbokki soose yi nañ dem suma mbokki olof yi that's what they used to do nañ dem si àll bi Ben xoolal kër jàmbur yi xoolal kër jàmbur yi te ndox bi dafa toog du fa génn an sowet buy génn mun na leen a jox choléra waaw di choléra outbreak Yanta ma ko ile man sa kunda ngeen lay problème yanta ma ko ile ma ko ni nga tarango di madu say mo fa sa bonu la yanta bondi waaw kansul sa bonu la newo sa bonu man sa kunda ngeen day mbon wa do ne silo ki ja waaw to so na kat ni nga silo ki jam de sedel ak ni jira rek yete sedno me rakuma kuntu nem committee lol fan kata ko ya fo en comme to les silo fo en wala kir jambu tabul ama Juka balaa nawet bi di start gisoo ne Adama Barrow ngi am sokawee si sa biir dëkk kër gi ndox bi tegee nii Juka baa nga xel balaa nawet bi di start Adama Barrow mu noon everyday mu génne faa dem tegi project si waaw lana tax génnu tey dem seeti project si Jamaay Fay mu ngi nele flood mu ngi am Dakar Jamaay Fay mu ngi si digg flood bi 1 year old government ñu ngi jël responsibility yow lu fi yaaxu yëpp yaa ko yaaxa fu mu ne nii place yu bari ñu ngi flood tey they were not flooding Sukuta am na benn place bi men dañ am pour toj yoon bi waaw yow bon booy wane bon sa contract yëpp a bon muy Kanifing muy Sukuta muy feneen they were not swampy areas nuñ bilee tali la completely waaye xam nga Juka lu ma na xaritam mbiri compensation yooyu wax amoon na about last year bala time summit bi about 2 years time OIC summit bi maa ngi doon jël almost every day di campaign for compensation for kër yu ndaw Juka borom kër yi suñ ma seenee nataal sax bul dugal nataal boobu dañoo xam ne man maa la ko jox pour lan yéen da nga ne ragal advocate pour seen right ngeen bugg a nit ñi defal leen ko tam ngeen loolu tam ngeen di bugg a xool baat yéen seen kër yi ñu toj ko bañ leen a fay I don't know that after dama noppale ko because yow da ngaa advocate ñoom ñu bañ a jël responsibility. Wow, ñii moom is different. This New Joshua, they are very sound. ñoom ñëwoon nañ si suñ TikTok bi sax, but I'm glad you brought this topic up pour ñu isi ko Facebook because sometimes it's a different demographic, you know. Yeah. And it's really sad. It's really sad. And I think that it's the same issue. It's replicated in every city. Because then cut corners when it comes to the budget that they dealt with the OIC project. I bet you every area bo xamne ñu ngi am problème yi flood defuñ ko sewage system yi nga xamne mo nekkon ci plan bi defuñ ko fa dañ ko dok
Because soo demoon tey soo auditoon ñu ron project yooyu soo leen audité ñoom ñëpp di ngeen tëj soo leen audité ñoom ñëpp di ngeen tëj demal seet foo project bi lan lañ am ak project bi tey ak tey lan lañ am dama ko seen kër yuñ sampa fu ñu ko jëlee that's what they do. These are the things they don't want Gambians to talk about. What a sign that you know your problem with tribe. These are the things they don't want us to talk about. Did you distract? Come can then Hajane, then yon Hajane, then you in the Italy. Then you gain us take responsibility. Let them come and take the responsibility. Why not now opposition with them to see those areas, affected areas, you let them come on camera and discuss these issues. Let us make it difficult for these people. We put in a campaign to what to be today. Because we're one line forward. One line forward. Area ball lal si dekabi it's a phenomenon. Area ball lal phenomenon. Adam Abaro should not be relevant anymore. These are the things Gambians were talking about. Thank you so much, brother. Thank you so much. I'm gan. You know, by la young them. Why, inshallah, the next gonna highlight the next set of audio, the next set of video. OIC project. We put new Hamal Gambia and Sine. Nyom danger fund plan. Plan B. It was properly crafted. Ne, the level on the drainage system. So for them to cut that money out because then ko buka tapale, then ko buka saika. Te beteji dara genu sila. Mawala ko. Ñoom dem nañ si manela Ibrahima Sela sa wax ne ñoom moom after kola tut leen mu la ñoo daw yaa ngi gis vice président bi ñëw na fa mu ne dinañ lijanti dinañ ko sort out before nawet kooku tam dem na ten nañ dem meres kenn gisagul ko guxut leen dara because you know why then man I fundamentally believe ne gars yi dañ dem ñu gestu ñu gis ne actually there's nothing they could do because ñoom seen boppa ñoo lekk xaalis bi thank you comme contracteur bi loo ko jox loolu lay def dañ nekk xaalis bi naaw nag duñ mun a delloo xaalis bi xam nga lu ñoo defaati su nekkee ni ñi insiste nañ dañoo jëlaat beneen loon suñ tur Juka demal xool 100 million hotel bi ñu waxoon ne dañ koo sampa ba tey dara mu muuvu fa Juka te ñoom Lamin Sané buñ ko amee ñi bon nañ de non ñoom Lamin Sané buñ amee contrat buñ doon ron OIC bi demoon nañ ba Saudi si agree waaye xam nga lan la si génne Saudi ñoom Adama Barrow ñoo si génnee Saudi because duñ mun a lekka ñu gis sénégalais boo xam ne ñun bés kooku bés bu mu génnee man si laa ko profile man ne leen tapalekat la dama dem history génnee audit report Sénégal adi ne tapalekat la waaye fekk mu ngay jox Adama Barrow gaa mu ngay jox first lady mu ngi nii tey Gambien si ñaata nañ force 5-star hotel bu ñu woon a am waaye déggul ba tey doo dégg coow boobu nit ñi di ko wax these people amuñ benn lana tax ñuy war a toog in government amuñ any audacity Barrow mënut a am audacity waxtaan loolu la Gambien suñ taxawoon fu ñu war a taxaw Barrow du am audacity waxtaan because amul dara lu ma wax ne fa deliver te bala maa dem bàyyi ngeen xel dara government bu amul programme naka la moo demee da ngeen déggaat NDP mus ngeen a déggaat government bi léegi wax programme ban lañ amee pour yore réew non te Juka maa ngi lifin ñu del si waat mbiri tracteur yi maa ngi fàttale ko am na grant buñ joxe woon pour ñu dimbale women farmers Juka loolu lan la fan la mujjee tey doo déggaat grant bu because lan lañ jël dañ sàcc xaalis bi yëpp ëppa doole bi ay yaay compagnie lañ doon jël di organise ay yaay compagnie NPP jox leen tuuti suñ paree yàlla xam ne nuñ stamploo ñooyu bindal leen millions of dollars bu Juka doo si gis dara te loolu pour garden yi la woon tey government bi duñ la mën a joxe ñal garden bii ne ñun ñoo ko sponsor du garden yoo xam ne moom lañ doona du garden yu ees garden yu doona foofu depuis taami Jawara garden yu nekk Lamin garden bu nekk Sukuta garden bu nekk Bakaw garden bu nekk Wasu garden bu nekk feneen ak feneen ate yeneen garden yoo xam ne after nguuri Jawara ñëw ba tey doo gis tey nguuri Barrow mu ne la garden bi ñun ñoo ko fi teg now how can Barrow advocate ne dafa support women fan la supporté women fan la first lady bi taw ne dafa support women they're taking away from them Look at the Gates project. Look at the sand mining. How many women are they affected? See, area their lives haven't changed. I'm not being you get a video on TikTok. Some people came and said,
Yeah. And I actually forgot. See, new Josuang. Benen problem bi ñu gaay complainal mooy bi gaay doon defar tali dafa am ñoo xam ne dañ dog seen ndox yi 1 year amuñ ndox seen kër dañ dem rooti ji New Josuang in the city. Imagine xam nga loolu abuse la. xam nga ne ñooñu dañoo compensate. Yeah. Xam nga waaye naka nga toogee 1 year nga ay nit ki ndox loolu ban façon contract la ban façon contractor mooy dem dog ndox di replace ko the same day or next day. The people need to come out. Wax du ko solve. Na nit ñi génn come slums. Yeah, it's a swimming pool. Te ñu ne su amee dafa nekk like this for ay days ay weeks unless ñoom ñu génnee ko physically di nga ca ndox bi di ko tuur di nga ca wala ñu jël lifin bi gaay jëlee KMC di ko drain di ko imagine look at this it's like slums. Hold on, yeah. Huh? Infected. These are infected waters. The Juka li suñ ko génnee dañ want to treat area bi suñ ko génnee because am na sewage bu si nekk dañ want to treat area bi dañ ko spray du yooyu amul te naka borom kër yi waruñ ko woon a def contractor bi moo ko woon a def because contractor bi moo ko cost dañ war to sue am compensation for this. All the sufferings and everything dañ ko war compensate. Dañ ko war def. Thank you, brother. Anti Tukulor ñëwal. Thank you, brother Ben. Amuloo morom mashallah all the time rek comme ni nga dee def rek. dañ dee kontaan trop soo ñëwee nga jàppale ñu si wax bi parce que am na angle yu bari yoo xam ne yow xam nga ko ñun xamuñ ko wala danga koo laal te ñun duñ ko laal so thank you so much. Wallahi liggéey bi bari na Juka te foog ñun ñëpp activiste ak politiciens yi ñun ñëpp foog ñu teg suñ loxo ñun ñëpp ñu nekk benn waaye ma dugg si soose bi rek ma translate yow yaag ma summarize yow yaag benn ngeen fi wax if you don't mind. Yeah, no, for sure. Bismillah. That's good. Yeah. Okay. So, mbadi ko silang nga diamo mimuta wala mu ko nali mira biring OIC wala mu kafoti mi yalon ko dunia la misilimol bela satir la kafo ikapa ko OIC biring wal kana Gambia bengola je Lamin Sane mi yalon ko wala mu kafo nyato fenkoti nyato tieta wato atata kato ay woken dongo mu molti mi yalon ko ala kuo bantala bankol to masha Allah afahamuta bake kata karanta ay to ko ket la jamalto bitu nyim banta la satelu ya lonne andum fadang imenya to katala arama baro mi mammin no pour ka ko do so Lamin Sane wala no bitu yamin fo Lamin Sane tata ay kodo atela Lamin Sane fo nyim fo le nyindi maso min tambita ako birata ta kodol dani fo kodo siata kodol be dunkan wato mina dron wotole nata ya teta ya sindi karala ate fana wulta bawa ya jele ko nyunu pareta minna kodo i lafta kala nyamen ate ya fo nyamen amanta wonya ye muneta ke ate e fonyo ika fo fondin ke do fango ko nyanja fana mu moti mi alon ko ala ko fahamuta Gambia diamo to baki nyanjay bi je wo fana ye fonyo do ko la katu wo fana bira nyaalo be menke kan alon ko nyun ko do min nata anyanta tala nyame amanta wo nyama afana ye fonyo bari OIC ko do nyin biri binale ko se silol dara alka moyle ka fo sokowe wala mu ko ninjio borta comme sanjio keta ten jio be borla dinko min kono ay ta bato warata la do to isaje mon la ko data fala jiola wo kodo ikoy be wo silol de darala pour isaje wo kanake baratol Gambia dingolu biri wo ay OIC silol ye dada hanimbi munatol ye muneje woto altol Gambia nol bi alla ko dal ko ni sanjo keta alka fenko leta alka mirangol leta na la bolol alka woji mon dal ko dal tema kata fay ban wodo sai wo ko dal to fonga ya lona ko ñunu ñanta men kala ko do katu wo ikafu mi sokawe pour ka woda da wo mu ko de jamal bari yalon arama baro na ala man sakuna ni la kapale ba ye muneke ye ñin silo da mi yalon ko sila kariyaren bari ma da ku ima da ku nsita fanan ikaje ko sa mbibe sidibe molla ko dal boyle be kol kela ika boy mol kan de
bari fengo mi yalon ka bening banko dingol kema ibuka oke ni tara bantala satile kodo ditele ko taye alla sidol de dai saje kato ko dadol bije nin sanjiyo keda molla larangol bere kasina e bona Gambia alinga mira bang nte wode altor Gambia carte failalo ali mira bang isa kodo di Gambia la altoto hani silo mim siloti yo kodo di alla silo la kuoto bo fana ya beta da mal ya be hakimo ya dom BBB wo silolu birin jawara jamano Gambia jinin sanjiyo keta sa dula dol fangoto wolunta ka moy musudo ka fo akos dula dol to nintere la moto idunta je poto ka duila moto konele asela moto duma be tinya bari sai nintere alto nyanta tala ko dalto faade dum wo potol kono alla moto letinya alla na filo letinya wo potol fango fon kurangal ka tara wol kono malaria ba Gambia buka bo mulbe fala dula be sunkanding wularo mo buka fe nyasoto alta santo satel to ali ajibe fo susula jio sitat loud la susula ka siaje le kuranga siaje katu wojiol kono dindewal te katara tulungo wojiol kono le buwol se taraje fo be taraje adama barona la masakunda wala nyimman toro la falkan katu bantala satel e kodo diala le OIC wato ikaiko alla nyisilo de dai saje nyimman toro kana la alla Gambia dingol kan bari ko do ta le da mate ma fele sa tul be sirin dame laftale nale yin kodije alsal hakilo to bake arma borona le nyima sekunda dia muba anin tapale andi man sekunda fakol man kodo soto wata adama nata safale kontele yin kale ntele nyillo adama man fenne sota be min lo lale Gambia man sekunda daniro ikabalu walla jawara jamano ikafumi revenue wala mu ko nintara man say do kuoke molya namol jo woko do man saka tale ayake kuol to mi ya lonko ase banko be nafa ya jamena la kuriyabe atele Gambia ko do be sunyade ay ko dar su molla ko dabu selek bari woko dami ala obusiro na ala sunyarol mi akadama dama nintale ay fende daje bitu ya jamena la kuriyabe nin tol sitan tol Gambia dingol Marlis a send a request. Fontol ka Adama Baroning yaje me la kuol la ninyoka wote salon ko dalat and nyin Adama Baro ntolle ala ndije ka yaje me bondikato yaje me bukuriya minna abe hadama dingol la ko do min domokan abe mantoro minna kan gammenol kan wala nga yaje me bondi nyin Adama Baro send Adama Baro birasita ko ako sanji saba abe wolo do kula eta ako katate bum watidale mat ateman na ko dinyinol alaftal doronga ya jame bondi saji Gambian obe mbese si Gambian ko be ntol bese si mi ya lonko nyanta wala sotola na banko bulu na masakunda bulu sa soto baribira nata fay ne no roka kodo nena ka domo ala bali odiata wo sanji sabo tambita sanjidu la saya be sanji tangole ban sai ate Adama Baro fon e sa fali afolo ko Adama Baro ko ate amanta do la to fono asita Gambia sanji muwang woto Gambia no alela mo na bake momi anon ka kabe sila alla banko kan sanji muwang pour ka fango le soma betende barato la soma ka tinya lopitano bori kiti ni tala te jara la ni man penso de safa mol mimbe Gambia ni anon ko le la ko betiat ile badingol mimbe banta wala ke makoy altol mba fatinol altita alla nakot ali do ko ke fali bata alka nyin jabol mimbe fi nata ta fo sfanko se nintam babin tunde nga jabo fi fatu ya fi jere ya fi mobe ya fi nin fi wato sita wo jabo mobuka sabe tinya itol alta Senegal banko kan nintere sita amentemolon wo bang a jabolon wa ni aje ko asiata min ya lon ko sa do kulale min do ko asiata min ka bobante ka fa kana dunja a felem bulunga wafi barin tolla man sakunda tulungo dorong anin fania alto la balu itol ma wo muta fenti jere def Juka bala ma ne ka digena wa it's important. I'm glad ne talking points to yep, especially in Mandinka. Hopefully bados mu ñoo dega gisagumo ko fi nak
Mam Lisa gisuñu la xam naa yaa ngi busy woon maa ngi just déglu sa voice message bi léegi seen request yow it nga nga wax before ñu dem seen request inshallah I think cover nañ lii bi naka la tuddaati sa tractor si ba dem sax si affaire yi kër yi Hadi Kinte soo buggee dugga foofu si waxi kër yi OIC bi mooy ñi ñëwoon foofu noonu di wax ne seen kër yi yëpp mu ngi def ndox Watson Gambia tam déema gis naa ma barki déema ñu ngi def salaji di wane foofu flood bu fa nekk so now this is the man li ma xalaat mooy every area boo leen gis Gambia foo xam ne bil nañ fa tali ok ndox bi mu ngi Gambia government ñoo ko cause it's nothing else because dañ fa waroon a def ay comme ay naka taati garab comme ni Ben wax plan bi mu ne soo ko gisee man dinaa laaj Ben mu wax ñu plan bi fan la nekk ñu add ko si suñu vidéo bi plan bi soo ko gisee mu ne yëpp a fa nekkoon on for 1 million kilomètre bu nekk ba tey xoolal gaa yi ñaata lañ nekk di caaj nit ñun li nga xam ne ñun suñ bor bi ñu jël ñu ko dugal si seen poos yi di tapale askan bi te yéen defalu lañ ñu baax yéen if anything da ngeen lor askan bi ngeen bàyyi woon nit ñi seen ponda beeg seen tali suuf bi sax moo gën because suñ ndox bi tawee dafa dem mu génn si biti mu dem si géej géej dem si taati garab yooyu yëpp waaye fi mu nekk yéen a ngi égal tali bi bloc ndox bi yëpp ndox bi di dem si biir këri nit ñeena ñi seen fence yi di daanu nonsense boobu yëpp mu ngi si biir dëkk bi kon yéen defu leen benn développement yéen da ngeen ñu yaaxal suñu dëkk bi incompétent ba bugg a dee mais ni comme ay dof yoo boole rek ne leen nekka leen jiiti ñi man duma dee mën a understand government bi ndax ñoom tam duñ dee xalaat yéen a ngi woon si west bi some of you guys Ibrahima Sila yow tukki nga dem nga Ghana ndax problème bi moo fa nekku fa yéen ay common sense la mooy li Ben wax man mosuma xalaat loolu sax Ben mu ne because nangu la ñoo tabax gas ba si suuf because daf leen a cost more money so da ngeen a bëgg a tabax ñabas ngeen gas si kaw rek affaire bi mu egg si kaw man mosuma gis tali yu nekk si kaw di fi ñu nekk suuf ñu dee Los Angeles fii soo génnee si suuf dangaa dox si tali bi nii amul dangaa egg si man gisuma loolu yëpp a em xadi ñëwal man ma mute ñi ko bëgg a wax seen wax doo ko fekkee sax boo xumañ ñi Juka man keroog bi booy ñëwee noonu leen di wax ba pare lii dina tax feebar génn foofu te suñ lopitaan yi baaxu ndox buy taa si maam li sa su fekkee mun loo duga nga binda waaye gisuma la nga binda beneen xadi tamit man gisuma ko lu wax mu ne ay maam li sa duga soo wàccee doo ñun sëri la am nañ space anti tukuro am nañ space lu wax man gisuma comment bi andong hadin ko ajala felen bala fataya bi comment leen ma seet baala leen ma ngeen comment ma seet na dinaa ko gis gisuma comment send na request okay let me see maam Lisa nekku di wane sa request génna completely nga dugaat xëy na lu ma la aat la yow bi nga duggee rek dama la aat instead of ma xaar la génna completely nga tryaat nekku di wane li fi waaw na génna mu dugaat lan la bantang wax bantang mu ne compound yu nekk si OIC road yëpp a safari so yeah they cut the budget waaye Juka lan la leena wax leena keroog tam bim egsi the same thing la wax ne tali boobu musiba ak balaa la ji nga tali ñi dañ ko tabas ñabas tali yi Juka soo gisee niñ ko doon defee xam nga naka lañ ko dee defee comme dañ gas ba pare jël xeer bu xonxa bi def ko fa ba pare ñu jël godorong bi teg ko fa ba pare affaire si di daw si kawam defuñ fa basel defuñ fa dara tali ak xeer bu xonxa imagine xeer bu xonxa am na yenn yoo xam ne xeer bu xonxa bi su dëgërutee soo ko doorutee bem dar xaw ma naka la tudda bem toog si suuf si yaa ngi understand because tali noonu nga ko defaree danga ko war a dóor bam toog nga door see def godorong def si basel def si godorong ñu defar ko but Juka yoo yaa ngi doon gis even seen lifi ni ñoom godorong ak xool bu xeer bu xonxa rek lañ fa def so am nga ñun luñ yaaga gis ak luñ yaaga waxadi comme li nga wax nii mooy tali bi si boppam niñ ko defaree waaye léegi this is something new nga xam ne koñ bu nekk soo defee tali defar nga tali xam nga ne tali bi dafa war a egg si kaw comme gannaaw ñoom dañ stupide ñoom noonu la ñuy defaree tali man xam nga ñun fan lañ jógee si àdduna bi tali boo xam ne dafa egg si kaw man musuma koo dégg suma life yow defar nga tali bu egg si kaw sa plan bi def nga fa ne dafa war a am drainage system
waaye yow plan bi nanguloo defar nit ñi enough drainage system soo ndox yaa ngee taa di dugg si city bi moo tax bëgguma fee dégg kenn mu ne dafaa ñëw mu blame li fi nii naka la ñoom tuddaati sa council si muy biir Kartong ba koy na bu ñëw kenn ku fi toog di blame council si because these were drainages yi nga xam ne they should have constructed biñ defaree tali ah waaye yéen a ngi cut cost jël xaalis bi pocket ko jël alali askan bi toppale ko sàcc ko ah waaye Juka li ma bëgg a wax mooy naka la nit man maa ngi imaginer naka la nit mu ne defee lifin bu gudda tali bu gudda kër yi nekk ci suuf how man maa ngi imagine loolu how can they do that yow yaa ngi gën a cause damage environment boobu leen because foofu amul ndox foofu fan la ndox bi di daw mu ngi dugg ci kër yi ba pare mënut a génn defu leen fa seen sokawee yi comme li nga ko wax feebar yeeg like Juka man and when I see people toog ne Barrow la ñoo support naan mu ñoo defaral tali doo gis kenn ku ñëw di wax ne maam li sa mu ne send na request Juka non mu ngi si kaw man maa ko mujjee dugal sax gisuma request bi mu ngi si kaw léegi man musuma gis naag benn kuy support NPP ñoo ne ma Barrow project bii la def boo xam ne dafa taxaw dafa baax dafa sustain man lii rek laa buga they don't have it déedéet dama ware because loolu lañ dee naxee nit ñi mu ngi defar tali ñun out lañ dëkk ñun suñ tali ko ñi nga xam ne street waxuma la lifin bi de tali bu mag bi de street koñ yi moo gën highway yi Adama Barrow te wax naa ko ne xawma highway la wax ne loolu la doon bil xawma loolu flyaway bridges yooyu leen moom la dem wax Barrow di man Juka bëgguma ko wax si kaw fii nii waaye di suma xel bi di wax daal su yàggee ma baax billahi dama exhausted lu exhausted sa xol bi moo dee naxari jëloo tey dama la tooñ ne la Juka ñu ngi si weekend because every time yaa ngi gis something new loo xam ne we deserve better than that ñun dañ war a move forward yaa ngi understand and when I see people trying to do the blame game from 2017 by 2025 we need to move from that ngeen ñëw di pointante fingers loxo xawma joxoñante xawma pesante and we have a lot to talk about ngeen nekk in the same ring the merry go round why that we are sick and tired of Baronge génn di campaign di dem di fenal suñ askan gi moo fi def lii gis loo mu ngi nii def xama anti tukuloo foog yaa ngi wax ne buñ caaxaan dama caaxaan de bii mënuma ko mu ngi nii def photocopie ñu nataal ko dugal ko ci biir naka la tudda ci biir internet bi mel ni moom tractor si moo ko jënd kaas wala whatsoever and nii la confuse the people in the province ñi nga xam ne ñooñu they don't know what's up comme ñi nga xam ne comme liñ wax nii political party leaders yi dimbale la ñu ngir yàlla ak yonent bi for the sake of ya Allah yéen a xam loo leen believe dugal lañu ci provinces bi lu Barrow teg ngeen daaji ko dëgg la baax na ñun we know waa Banjul xam nañ waa Sarakunda xam nañ waa Birkama xam nañ waa Kombo xam nañ bot yéen ñi nga xam ne ñu ngi ci dex bi Barrow foofu laa nekk Barrow doo ko gis Barrow dofut dina jàpp ko gis nga ko mu yeb Kombo gis ngeen Barrow ñëw Kombo di campagne di one nonsense sami Barrow ngee dugga si ñi nga xam ne they don't have any information yéen tamit foofu ngeen war a dem su fa demee jógee fa tey ëllëg ngeen dugga fa ba pare tegal leen with
all proof wax leen ko kenn waxul ne bu leen dem naka la tudda Peter Gomez kenn waxul leen ne leen bu leen dem Kër Fatou kenn waxut leen ne leen bu leen ñëw for the people by the people kenn waxut leen ko we don't need that we already know ñun xam nañ ñi ci combo bi but we need you guys ngeen dem ci dex bi ngeen wili pande Adama Barrow yu bonam yu telim yu naseem yi moo def ak domaam yi lekkati nit ñooñu ñi xuli ñi gumbo ñi seen boti koof ngeen wili pandel du ñooñu ah imaginal suñ béykat yi man am naa famille yuy béy si komba bi juka ñooñu suñ béyee sa suñ amee 5 saaku sa naka la tudda sant nañ yàlla 5 saaku la ba su dee gerte la wala maan these people are so disconnected. Remember the people that sent us the audio moom mu ngi wax ne mu ngi taw si maa ngi nii taxaw si xaw ma fan maa ngi dem war a ruuj si waaye dafa mel ni dafa taw su tawee du ma mun a dem ruuj ñun maalo sax góor gi mu ngi wax mu ne ñoom maalo sax pour ñu lekk ko problème la because ñoom suñu amee xaalis lañ dee jënd maalo for them maalo is luxury food if they have money that's when they buy maalo but tay yi ni yëpp amuñ xaalis soo nekkul di jënd maalo ñoom liñ nekk di lekk rek moo nekk yi nga xam ne moom la ñoo béy imagine exactly mbéy mi demut noonu waaye ñu may maam li sax because juka man dama wax suma dëgga de ñi suñ putute seen boppa together maa ngi wax de nañ focus bàyyi yooyu noonu juka déedéet juka non waa xadi nañ focus buñ dellu foofu nañ focus lili bur woore xam nga yéen ñaar non man ñi dañ de mer nana ndox mu seeda nana ndox mu seeda fu juka di lifin foofu la ñëwee commencé pour wax sax mooy li nga wax imaginal femme boobu noonu nuyu naa leen yéen ñëpp anyway sorry for coming late yeah ana anti tukulóor li nga fi nga ñu mujjee duga nañ share maam lii sax ñoom am na ñu bari ñu mujjee duga waaye share wuñ share leen please ba pare ngeen mën ngeen ko share tamit si groupe bi fi ma ekkatee mooy fi nga wax noonu mooy pharmacie you know pharmacie nga xam ne mooy imagine kooku bi mu ñu yónnee noonu message bi voice bi nga bàyyi noonu li nga defoon noonu vidéo bi ba moom mu jot si muy wax ne mu ngi taw si ñoom ñu ngi war a ruuj te suñ demee sax si tool yi fa lañ dee nekk naaj bee ngi tànga yi ñuy lekk sax duñ koy mun a am ñoom eating rice is luxury to them they will rather ñu lekk ñu eat dimba wara eat si cere bee yooyu noonu so this poor farmer unfortunately Gambia Africa nga dee ooyee a farmer a poor person parce que anywhere for them si àddina bii ne pharmacy they are one of the richest people because of they have land they produce all this naka lekka yi ñoo lekka ni si àddina bi for them tey America soo duggee si suñ supermarket yi most of these produce yi nga dee gis pharmacy ñoo ko béy muy jógee all over nag some Mexico some Colombia yena ñu béyee ko fi America ñun there is nothing we exporting and then nga ñëw when it comes to these tractors xam naa yooyu wax ngeen ko waaye taa ma jëlee foofu noonu rek soo xoolee tractors yi ne yow a farmer boo xam ne mu ngi struggle su demee su béyee njiyee fam bi especially ñi dee ji gerte ñooñu suñ jiyee seen gerte yi ba góob war a jaay seen gerte yi ngeen traité leen mooy Barrow government bi ne ku fi jaay sa gerte naka outside Gambia suñ amatee engrais duñ la jaay engrais ñooñu intoon ñu jël jaay leen gerte gi pour ñu fay leen sax mu nekk problème fay nañ leen counterfeit money beneen bi ñu ñëwati ñu defar leen xaw ma naka wallet ne turu loolu lañ leen a fayee am na beneen waay sax dégg na moom dafa dem moom pour dem collecte xaalisam bi on his way moom sala am accident mu dee yal na ko yàlla yërëm yow ñii how can somebody koo xam ne moom mu ngi depend on pennies mu ngi nickel and dime si ewo suba munta afford saaku maalo boo xam ne 3,000 or 2,500 kooku naka la mun a afford de $600,000 pour war koo joxe as a collateral $600,000 nga ne kooku noonu moom la war a njëkk a joxe mu def ko collateral pour nga mun ko jox ay tracteur bébi tracteur yi nga xam ne by the time ñu pare pour fay ko tracteur yaaxu na 4 years ñu am pour fay ko including the collateral loolu ñaata laa nekka
It's almost $3 million. Binko calculate Juka. Wow, maa ngi bëggoon a laaj kii nii maa ngi gisoon naka la waaju tudd ku nekk mu nekk Kémo. $3 million la bëgg a wax yeah, $3 million. Waaye maa ngi bëggoon a laaj Kémo because we went back to it being 2,400,000. 24 hanga dañ si add bale 60 because supposedly that's added but maa ngi gis Kémo tam mu ngi bina mu ne that's what they need to pay. So now I'm confused. Now, are we gonna add the 600 above that on top of that? So 600 be load the family deposit, the collateral, mom ga fatek. Your soko failed, you're gonna lose the 600,000. Right. So now I'm wondering how much is it? How much are these tractors worth? Is it 2,400,000 or is it 3 million? That's the part Bohamne is not clear. Right. Exactly. Again, when you're dealing with a government Bohamne, yep, then could they know you know and put them dig the information. This is what happens. Why you munga continue? Yeah, man lo laiwa. At the end of the day, nga jo he collateral the 600,000. Then nga ampur fay, okay? 75% of your linjene tractor. Okay, yow legi koku non within 4 years mu fay $2,400,000. Lolu is $34,000. Mom la neka. And this government are not telling these farmers nyata len jele tractors from Yona. Ham nga ñi fi li moy the pure wickedness, pure heartless when it comes to this government. Billahi. Parce que ñom within 2 years, jox nañ leen ñaari $68 million. Within 2 years, in 2023, 2024, te den close ante sa biñ leen ko jox. World Bank ñoo leen ko jox. World Bank or IMF. Benn ñoom ñoo leen ko jox. World Bank, thank you. Exactly, the giraffe project. Lolu, you talking about $136 million. More dugasi fofu nonu si biir dëkk bi pour pharmacie instead of yéen ngeen dem utali pharmacie yoo xam ne dinañ si mën a gisee seen boppat ba pare dina leen jëriñ. Mam Lisa lile bala ma 1 second lile tax ma mere opposition leaders si they have a lot to talk about. Continue. Okay, wow, absolutely, they have a lot to talk about. But if you look at this, $136 million dugal na si biir dëkk bi the giraffe project pour lan pour help pharmacie. Ñu jogati demati ECOWAS dem lebaat fa beneen $10 million. Yeah. Plus ñu jox leen garantie $2 million. Pour 3 mu nekk $13 million pour lan food sufficient. Where is all this money? But yet you will go. Farmers yi nga xam ne seen doom yi ñu ngi leen war a dugal school. Ñu ngi leen war a jàngal ñu ngi war a eewu suba lekka. Suñ béyee seen yéefi doo leen ko nangoo jënda. So you expect these farmers to go and this shitty mom la len oyesa tractors yini nga xamne tractor yu ndaw yi baby tractor yini. Yeah, we saw that it's 75 horsepower. It was on the side after Gisnenko. Then when we zoomed in, it was 75 horsepower, which is about maximum $17,000. So it's really sad. Maximum $17,000 if it's a brand new. Yeah, and then exactly if it's brand new, and you're charging 30. How much did you want? 34 or something? 34,000. But yet the government, they had all this money. These tractors at a wholesale. Exactly. They're not going to be buying it to make profit because Yona. We can't blame Yona because it's a company. No, we can't blame Yona. They're making business. Yeah, but government bi su fekkone ñom am nañ xel ñom dem leen ñu jëna tractor yi on wholesale dafa na cost half or half of the price, right, bi nga xamne mom lañ nekk di charge, and then you joxal guy deposit based on grants yi guy am, then the farmers will probably have $10,000 bi nga xamne mom lañ wara fay pour ñu am tractor. Then mun nañu wone su ko benn farmer mun ta def dina am region boo xam ne every region mun ngaa dem nga jàppale constituency bi nga ne leen ñu teg ñu def susu or whatever ñu teg daal ku nekk mu ñu abalante fi nii ñu abalante tracteur yi exactly neighborhood bi yëpp nga ne leen ok léegi yéen waa Mamoud Fana yéen waa Badibu yéen waa Soma yéen waa fii def leen di jaara Soma wherever foo ñi jël leen tracteur bi ngeen joxe lii benn 10,000 10 family homes moo fi nekk lii mooy xaalis bi léegi soo leen ko bëggee divide ku nekk weer bu nekk gars yi koti am tractor seen neighborhood bi ñu use ko for the rest of the generation. But then again, they make it look so fine as if they are doing these people a favor.
You know? Yeah, it's not. They are ripping them off. They are totally ripping these people off. Man, lolu mo man nahari. Billahi mo man nahari. They are ripping these ñi nga xamne dañoo nekk suba so demee nga gis fama mu ngi fama ko xamne sax mun na nekk suñ morom so ko laaje at bim am mu ngi age 3 times older than us. And they were complaining comme li nga wax liñ dugal system biñ def nonu. Most of them were complaining that's their profit. The profit that's what they need to take cars ñu transport them. Suñu wote duñ am dara ci xaalis bi. Kooku naka la mo jëlé tractor ku mun ta transport duga taxi dem be sere ko da jëlé xaalisam. Yep. But at the end of the day, tractor yi ni billahi nañ leen bàyyi xel rek within 1 year di nga gis ñu bari nañ commencé da wax sen tractor yaaxu nañ. They will start falling apart because if you look at this, I'm sorry. Service it, yep, exactly. And then again, if you look at them, they are not brand new, point blank period. They are not directly from the factory or from the manufacturer. So you know what? They are not. These you refurbish la. You refurbish la. Them pentur ko wa dinga gis ay xomar. Ku dem zoom si natale ding ko gis. So it's like, man, munuma understand. And these people are very heartless. And they'll put them a photo up, you know, photo up as if Barrow is doing these farmers a favor while Mulena rip off. And all the nonsense, BS, congratulations, Satan, and Nafeka, you halako, you have Facebook. I see it. This is nothing but broad daylight robbery. This is nothing but daylight robbery. More like these poor farmers, wallahi, $2.4 million within 4 years. Nga am pur fayko. Lo hamne yo ordinale yo. Lo jende wu loko. Because of they will not tell us how much they are financed from Yona. This is the lack of transparency inside with government. Yo suneke ene lola. Wahal ni nyata nga jende tractor. Parce que halis being used ni, it is not the Gambian government's money. It is either a grant or a loan that are taking. No, it's actually, we established that it's actually a grant from the International Development Construction Bank. You see? Yeah, that's what it's called. So it's a grant. Ñom ñoy fay 25% be for each of these farmers. Ñom ñoo ko fay. That international development. Why Barrow pay ko? Why xam nga ñom ñu ngi you see how Barrow make it so lifine ñom ñoo ko fay. Fade nga Barrow bi mo wax nonu ñom Gambia government bi dinañ fay 25% of it. You see these are the things you No, I'm really pissed off. Now understand get mama lutax ma pissed. How do you understand la nana ndox bu séra. Bye. No, hanga man lima wax moy, okay? Ni len dem bama len nit ñi. Imagine Barrow, yo legi we may have to make a video. Pull one len Barrow a government and be faying ben 25%. Yeah. It's coming from the Gambian government. Grant labo hamne ñoy fay 25% bi. Ñoñu ko may. Okay? Then yon pharmacy yen Gambia government them nañ def deal. Di am alal si yen. They are not helping you anything. Li yep pour lan la pour muna fit sen muna food sen campaign. Point blank period. You know, two sets of tractor la. You know, benen set bi Abubakar, I think Abubakar Jawara la fikiwa. Abubakar Jawara, adas Abubakar Jawara. Ñom ñoo wara def the rest of it. So I mean, and I don't know. Is jack of all trades now. And who knows? Master of none. And who knows what kickbacks they're getting from it, right? So, Barrow they wanted the photo up and all this nonsense BS. Man, I'm Lisa, you jealous of parole, man, harama mute, man. No, li dafla de merro. Then mangi gis be na jang hatamit mom tenad she's affected by kudura aji dabo mu nge wax affaire yi dis naka OIC road bi ak ndox yi duga sen bir keri mu nge binane ñom they contacted Ibrahima Silla and Ibrahima Silla said that they were going to do something before the rainy season and up to date they haven't heard from you know if the guy Josuwangi. Yeah, exactly. I know. Yeah. I'm telling you, don't inaugurate no yep. I just want to Ibotan yep land. Because they've cut the cost. Yeah, exactly. People then put them concrete. People then concrete. Cut. But Italy, yeah, Ben Sahawan and you mune because the one like Ben Manakoman, I don't understand land water Africa, Gambia.
that's the only place where you see tali bi mu dëkk yi mu nekk suuf man mënuma understand mu ne ma because they don't like to dig deep duñ dee bëgg a egg waaw that's true waaw dañoo nekk si kaw rek ñu egg ko si kaw that's true waaw imagine that xam nga because of soo bëggee pour mu level foo jaar nga dig deep mu dem nga def sa compartment si suuf mu ñëw egg ndax mu mun a level by the time ñëw nga ba war a def sa asphalt ak yooyu noonu level na soo ñoom loolu déedéet ba pare it's really sad though. It is really sad. Gambia, it's true because so say I see road bisa ñom dañ ko ekati ci kaw because of diguñ ko ci suuf so it's elevated because of lolu da nga compacté ci kaw rek mu aju ci kaw lolu la ben wax so instead of nga defé ko ci suuf be by the time nga exi mu ñew mu level lolu mo gëna durable than yow li nga ekati ci kaw be pare even when they finish doing it the side duñ ko def finish nonsense shitty jobs then they def when it comes to the side and where is the money in their pockets in their pockets this will the compounds are full with dañ yab Gambians for real nak ñi dañ yab Gambians de dañ yab Gambians billahi Allah ya sister Hadi ngi binda Hadi Sane sister Hadi mu ne waaw gàcci mooy amee the order have in naka expected to order remaining track. Why gachi? So Abubakar Jawara is jack of all trade. Mom dal mo ame yep mom. Wow, nyom 5, nyom 23 la fata nga moy hadi len today. So do di kale. Wow, di ka. Wow, it's the same circle. So you must be Abubakar Jawara si kenen. Wow, Abubakar Jawara fu jall mu chompal ko. Abubakar Jawara amna si affaire naka that naka halis bin don joxe nonu. Pour order malo ni order 100 million ba 100 million exactly so Abubakar Jawara dal mo jack of all trade and master of video bi lay ut motax ma ngi lifin yo continue video bi lay ut moy bu ndox yi c'est play na ko fi sank de jigen bi ye wane nga ko but gisatuma message am bi no Gambia nañ leen ñew ñu nekk ben Gambia ñu bàyyi waxi nonsense bi ni Gambia ba pare gis naa léegi ñu ngi def ay propaganda ñuy wax ne fi mu nekk nii waaw nañ leen bàyyi Barrow mu dem pour naka furta tambi su demee waaw de may ma rek ñu ngi jéem a propaganda pour ñu bàyyi Barrow mu dem suñ bàyyee Barrow mu dem mooy suñ musiba mooy suñ musiba if you look at it 8 years of Barrow coming to 9 years December bini okay li Barrow spend si dëkk bi Yaya Jammeh ak Sir Dawda Kairaba Jawara yal na ko yàlla yërëm spending quota am sax Barrow dafa ñëw mu triple ko Barrow dafa ñëw mu fekk det boo xam ne is 39 billion Barrow ñëw mu yóbbu ko 30 billion within 8 years of Barrow. And where is all that? Where is the money? Where are the developments? Where are the infrastructure? An institute you Barrow bill. Lo xamne tay ñun mën nañ ko gis nothing. Do electricity. Parce que yow do ma wax ne waaw dinañ electricity dinañ electrify the bi okay fine. But yow like sample pole from Kartong be Koina doesn't mean ne su gude ñi nañ am lampa. Parce que tey courant nga ngay fay xam nga balam doon ne ñu ne Barrow indi na electricity 24 hours ñu ko am te courant du fay loolu mooy the difference when it comes to water actually electricity is more expensive today than before absolutely yes because léegi dañ ngay fay how much ñu ne dañ leen jël tax 30%. waaw loolu la lifin bi la tarif bi la yeah exactly so look at that even when it comes to clean water am na dik place yoo xam ne benn tey do you am ndox mu set? No, they don't even have access to water. Well, the Gutch project from the sand mining, several people came to that video on TikTok. You know, amuñ access, they don't have water. See area bobu non amuñ water. But these people are robbing their sands. My video biñ def non ba wax leen ñaata la sand bi dé jar outside. Guy ñew fofu di complain né ñom amuñ ndox sa amuñ ko. Gambians, the youths are woke. Lool mama wax leen ko mu leer. So len bëggé xam da xalé yi xam leen li xew dem leen ci suñ vidéo yi am TikTok da nga gis comment gaay dañ dé saga Barrow be xalam ñoom ñëba dé saga Barrow say bu ma défé vidéo buñ aj fofu non the same la xalé yi ñoom ñëpp the same thing lañ dé wax
Then we are sick and tired of this Barrow government. They have to go. Barrow must go. Ñoom léegi ñoom ñoo de wax seen bopp Barrow must go. He has to go. Su fekkee da ngeen foog ne da ngeen a mbaamal askan lu leer laa ko fi mu nekk nii problème bi opposition bi rek ñoo ñu eewul. Opposition bi la de. Opposition bi rek ñoo ñu eewul firiwuñu lettuñu waaye buñ toogoon ne dañ la ñoo firi wala dañ la ñoo letta léegi tey Barrow mu dégaas. Man, even after Tatambisa, it's like Barrow should not even run point blank period. 10 years doina because of deka ken munu ko jekali. Danga def linga mun nga bayi for Barrow yo one nga ne munu. Mam Lisa, Barrow 3 years ba mo doyon sax. Exactly, billahi. Mo doyon because yo soñe munu lo defulo. Demal why put to entrench yourself just to grow yourself and the members of your cabinet. Exactly. For Gambia. He's there for himself. Yep. No, he's there for himself. For Barrow Toge, ma hanga man lan namun to understand si Gambian bi. For Barrow Toge, ñu ko la danga dem for tata mune len wow. Mune because of patembi. Fofu la Gambian yi warona disqualify Barrow. Excuse me, Barrow jox ne lu tax mom muy wara dem tatam. Ne mom patembi, my party is too young. It's very, 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 very young. I don't want my party to die. Exactly. Baro togul sax wax ne déedéet plan bi ma commencé ni wala suma dëkk bi ni dara waaye mu ne patem bi Baro patem bi am nañ sa mota nag ñu war ko génne comme que moom ñoo wax nañu ne moom intéressam ni mo dundee àddina moom loolu la xalaat Gambia ni won ko ne ko ñun dañ bugga a development country boo xam ne suñ yaayee suñ papa ak ñun mi a country that we are proud of to call Gambia. Gambian ye war a jóg tey maa ngi déglu si TikTok bi dafa am lu ma fa gis ndeke dafa wax Essa Faal moo ko wax laay mu ngi tooga yi nit mu ne Barrow moo ko wax ne ko 20 years la bugg a ron Gambia so kon loolu wane na Barrow li tax mu ne moom du dem du génn ci dëkk boobu leen so ñun ñoo war a that's what the constitution is about if the thank you exactly passing beneen bi lañ ko bàyyi draft 2024 bi lim bëggoon mooy pour mu jox ko access to another 10 years exactly which is 20 years parce que boobu su draft su Barrow paper bi jàlloon first term bi mu ngi commence in 2026 so loolu is that is the 20 years first 10 yi bokkut then moom mu ngi war a commencé waat imagine yow nga nekk suñu president for 10 years then yow nga andiwaat ñu paper léegi yow 10 more years 20 years so what is the difference between Yaya Jammeh and Barrow then lu tax ñun ñu def changes I think Gambians should sit down and ask ourselves these questions okay America any dëkk boo dem president ñaari term lañ la jox either a term of 4 years or 5 years nga ñëw nga def su nekkee ne rëcca nga si first term bi nga def second term and that is it nga joxe keneen mu ñëw because of nit ki mënuloo ne yow kenn rek a mun a liggéey dëkk bi gis nga président su nekkee dëkk pass benn 10 years then next year du dee faale parce que dafa ne jeex na sampu naa so moom lim fa nekk rek mooy fi mu nekk def na boppam buur fi mu nekk kiyaawatut dafa fone ne lu lekk dëkk bi moo ko moom lu ko neex laa def and he doesn't care te loolu noonu Gambia nañ leen toog ñu seetaat suñ boppa dëkk yëpp a ngi prosper bem des ñun dëkk yëpp a ngi develop bem des ñun Gambia is not a developing country Gambia is an underdeveloped country ñun amuñ anything loo xam ne mun nañoo toog ñuy ko wonewu du healthcare system bu baax du education system bu baax du agriculture system bu baax dara nekkul di dox si biir dëkk boobu noonu tey la Gambia gën a seer Gambia tey soo toogee ëllëg nga toog ñu ne la CFA bi dem na nii CFA bi dem na le the foreign exchange naka laa nekkee di éeg suñ dala si bee ngee depreciate dina ami jamono danga dem si bitik bi soo teewut pañe xaalis maam li sax xoolal kër jàmbur yi baax na te da ngeen nga ca besoona boo dem nga cee mu ñëwaat te mbedd mi ndox mi wàññeekut fii mënut a du mën a bàyyi ndox xoolal li waaye léegi nga yaakaar ne ndox bi bu amul yoon yéen ak seen njaboot xoolal seen ita bi subhanallah jaayuma loolu parce que aw ma ko ma taal yaa ngi di ndox
li gis ngeen ko léegi nag ci suma cabinet rek lay aw tey di nga ko dama demoon jëndi ciment nga ne ma yëkkati fa la raaxaate gi nii te mu mel ni fii mooy sa waañ mooy suma waañ bi waaye di nga ko maa ngi ci biti di togg te amu fu ma togg ndox bi mënut a dem waaye li nga jaay da ngay togg di jaay moo tax ma togg tey dem si waañ ba xam nga lii mënu fee togg waaye di xool leen yow boo togg doo am loo jaay te li nga jaay si loolu nga This is the shit that makes me mad. And you see this idiot. Ñuy dawal ay moto. Takangu si nonsense mother Masi Ibrahima Ibrahima Silak Ismaila Ceesay. They are so out of touch. Xamuñ li askan bi di dem through. Because su nekk ni ñoom ñëpp seen non su ma seetutoon si mag yu seetaan vidéo bi ak mag yi fi toog yéen ñëpp dinaa leen wax loo xam ne billaay doo leen ko fàtte ah imaginal this is the reality for people. Because this just I can say hold on. I can count maybe 3 or 4 heavy rains. I mean this is the shit li nga xam ne loo leen def askan bi look it's like a slow. Juka, this is why I was saying that this is sad. We cannot joke today. This is why. Rain took a toll on many residents. Look at this. Please kindly follow us for more details. Why not unit and buy only? For you, what to go to Ndobi? Because Ndobi, Sakun Ndobi, Sakuleyan, Ndobi Salted, Ndobi, one more finaka. You tap the protection, company favor the land. Hola, nii lañ ko génnee nii la gaay di génnee ndox bi am na beneen vidéo gaay yi ñu ne dañ lañ abal lifin pom waaw pour gaay pom ko am na beneen vidéo so dañoo am pour nga ni ndox bi di ko tuur si biti te lii yëpp because of niñ élevé tali yi la so si tawee ba pare amul drainage system of course ndox bi dafa dugg si kër nit ñi look at this lii dafa baax si ñi seen dëkk seen kër yi foundation bi ah but minister yi y'all don't know nothing about this because yéen a ngi privilege toog si seen biir kër yi nga xam ne taaxi kaw la étage la ngeen teg ko ba si kaw yéen da ngeen heartless yéen amu leen xol yéen xamu leen lan la average Gambien bi di dem through xoolal fii tey biñ fi toogee di fi wax affaire yi OIC project bi road si bi ma waxee ne ndox yi ñoom ñëpp koñ yi yëpp OIC fuñ tabax tali ah yow yaa ngi am problème yi ndox bu taa several nit bi na ne ñu dëggal ñoo ñu ko experience right now but what is the government doing about it ah li dafa óor ah te dara du si génn because New Jersey wang fi vice président bi am nañ vidéo boo xam ne moom dem na fa waaye dara génnu si because su demee mu wax ak ñi moo waxal ñu wax ak ñeneen ñu dem ñu xool budget bi gis ne actually that money was yanked out of the project because if it wasn't yanked out of the project the contractors would build the drainage system because that's what they are paid to do. You give them a plan, they have to fulfill what's on the plan, but they can't hold those people accountable. The government cannot do that because they didn't give them the money to do that part of the budget, the plan. Yéen bu leen axi doomi Gambien si jàppee Gambia government commencé ko si Fada Kosongo bi si fathers of the Kosongo Adama Barrow dem ba si seen mutu Kosongo yi dem ba si seen ibandi Kosongo yéen ñëpp laa wax nag yow Safiyatu Juuf ñu ngi laa bàyyi xel ba léegi lu leer laa la wax yow dofuloo sax yow xam nga ne fi mu nekk nii ñu ngi laser focus di la seet sa jéego ak everything su la neexee nga bind 5000 poems a day di sànni kaddu waaye xeex bi boo ko daree yàq ah sa kaala gi la ñoo jël xoj la dégguloo ma de yow da nga bon yow ak sa faada ko gaat faada bi yëpp saabali yéen la ñoo waxal xalaku ba bugga dee yéen gisu leen réalité bi nekk Gambie gisu leen ko gisu leen réalité bu nekk Gambia ngeen a act stupid si kaw nit yi just because they are giving you guys money fi mu nekk am ngeen loo leen def seen coffee yi naka ngeen ko sukuree seen café yi naka ngeen ko sukuree am ngeen boto yoo leen def seen mbuuru yi
and you want to come here ngeen jaay nonsense bullshit to Gambians di pretend na Adama Barrow mu ngi liggéey ngeen ñëw ne da ngeen a xaaj opposition bi because a divided opposition mooy wini Adama Barrow da ngeen foog ne ñun xamul seen tactique bi yow Safiyatu, if you ever cared about Gambia, why don't you open your mouth and talk about corruption and nonsense bi nekk di dem si biir central government? But no, doo ko def kawat bi nga doon naa fekk seytaane yi ngeen doon yéen ñëpp a eb kabudu ngeen def click ngeen def da ngeen foog ne ñun xàmmeewuñ leen xamuñ leen. Sabally du mu ngi toogoon si benn vidéo di wax ne moom mu ngi am ba léegi mu ngi am ay agent si biir gala da ngeen foog ne xamuñ loolu waaye ñun ñoo faalewul seen agent seen FBI seen CIA yëpp si biir gala or anywhere else si opposition bi ngeen a dugga di toj seen boppa di xar boppi nit yi ñaar. We are here waiting ñun dañ sampu démb balaa tey di jot di leen xaar déggu leen ñu de ñun dañ gaaw a sampu moo tax 2021 Adama Barrow dafa win rek ñu sampu parce que xamoon nañ ne seen façon yi seen zaar yu seytaane yi naa fexey di ngeen criss cross dem sa Adama Barrow te dina am moo nag ñu ñëw join ne we are waiting for them. Bon ba bugga dee wax du em yéen soo leen amee gëm-gëm du em fii yéen gëmu leen dara tous tas yéen ay seytaane ngeen ay naafexa ngeen yéen alali àdduna ngeen jiital man maa ko wax ñun ñëpp ñoo ko wax yéen ñëpp leen wax nag bon ba bugga dee xala ko dog leen lii ngeen yóbbul ko Safiyatu ak gaat faadaam bi déggul ñu de naa fekka ba bugga dee bon xala ko evil. Yéen you don't see what Gambians are going through, the average Gambian. Da ngeen foo ne jigéen bi mu toog fii di wax ne moom su waree dem jaay amul lum jaay because amul fu mu ko toogee yéen yéen a ngi toog seen état yi ak xale yi fo si mbedda bi seen yaay yi di leen téye warloo dem foyi ji ku dem for si mbedda bi am fa feebar gi ñëw deelu si dina am ñu dee sax te kenn du ko yëg because Gambia nag noo fa dekk nit ki da ngaa feebar nga dem uti lopitaan garab amuloo nga dee ñu suul la ñu fàtte la life goes on nobody talks about it duñ sauvé duñ seet lii ak lii xale yi dee nii lan moo tax ñu nekk di dee unless 80 nit wala 60 xale ñu dee ñu doog a come out wala mu nekk loo xam ne it's an international project or international problem mooy FGM bi then you will hear about it but problème bi ñaata keroog am na xale bu fi deeyoon si biir ndox yi la dee flood Gambia mu am flood mu dee waaye ñaata xale ñooy feebar indirectly si ndox yii nii te kenn du ko xam malaria ñu dee choléra yeneen feebar yu bon yi nekk fii nii yëpp ñu dee si but nobody will know because kenn du sauvé kenn du lijjanti kenn du seet yéen soo leen jógee ngeen a kóot ay alxuraan di wax nonsense te li ngeen a wax gëmu leen si dara yéen a gën a xam ne government bi mu ngi toog di tappale alali askan bi waaye pour ngeen binda ko ngeen yëy si yaabe yi doo leen ko def Safiyatu yow la ñoo waxal ñu ngi laa bàyyi xel lu leer lañ la wax amuñ sa jot nag jamono bii waaye boo continuer sa nonsense bi yow continuer rek bés dina jot dinañ la defal live and direct fii si Facebook bi it's gonna be all about yow ak sa faada kosongo bi sa gaat faada bi la ñoo wax it's gonna be about you guys déggu leen ñu de da ngeen foog ne nit ñi 3 years yi ñoo toog di wax ñi yëpp because dañ am jot o dañ bugg a wax déedéet dëkk bi leen gis te dañ xam ne we deserve better and we know we can have better because alal bii dugga si biir dëkk boobu noonu yëpp ñu jël ko di ko pàccoo ñoom mi neen yéen ñu compal leen si benn 10,000 ay benn $10,000 ñu compal leen si ngeen bugg a xañ Gambia yëpp seen future because of your stupid selfish $10,000 bi ñu laa compal get the F out of here with that BS doo leen uti liggéey sa godfather bi li moo wax ba tey bu fekkoon ne am na jom du dem uti liggéey si international bi bu fekkee li moo wax dëgg la degree yi mu dajale yëpp du dem uti liggéey si international bi but he can't because amul tenacity bi amul brain bi amul jom bi amul fasu ko sax ba koo am yow kooku mooy sa mentor mu laa ruux ngay dugga si biir political party yi di leen tas di leen jaxase da nga foog ne xamul sa tactique bi bu yàgga ñu ngi toog di la seet dégguloo ñu de wax naa la ko keroog ba nga fi ñëwee sa seytaane naa fekk comment bi nga fi defoon ma gis ko ma ne la
te da nga commentaar faalewu ma sa ndey nga commentaar nga bina sa nonsense boobu naan ne boo leen tegee taalib ma saanil UDP ma saani la kaddu la seen waxi seytaane naa fexe bu fekkee Barrow moo leen fi yónni génna leen ka fi duma safu njaboot sa nga gide comment nga noppi yolos si dem da nga fa yaa gën a xam ne yow laa doon wax moo tax nga dem commentatuloo ñun ñoo la gën a dof te ñun xoola lépp loo xam ne yaa ngi koo baax dinañ ko ñeer dégguloo ñu de booy campagnal Barrow demal si xaj nga dem campagnal ko kenn du la wax dara parce que sa fundamental right la nga support Barrow waaye sa yëfi naafeqa yi ngaa def di pretend ne ànd loo Barrow di pretend ne yaa ngi si opposition bi te neexuloo si opposition bi loolu la ñoo wax ne dafaa dagga dafaa dog if you want to be NPP take your ass and be an MPP member kenn du la wax dara sa fundamental right la waaye nga leeral sa bopp ne NPP la nga taxaw di support Barrow 24/7 nobody is gonna have time for you because ñun dañoo focus si Barrow la ñoo dem waaye boo ñëwee di ruux nga nekk undercover dinañ la uncover noqala ba nga bugg a dee nonsense yow yabaatewuloo sax dama nga laaj ni ko trial si jamono kii nii Yaya Jammeh ndax dañ génnaati wax seytaane ba bugg a dee soo nekkee NPP noqal fele nga dem NPP kenn daf laa faale kenn daf laa lijjanti ah waaye ñu plan la def la si biir nit yi xoolal xay wi génn si waxi gala waaye doo ubbi sa gémmiñ bi nga wax si de doo si wax de wóol kañ boobu moom doo si wax si Juka kaay ma wax la binda na ne dina ñëw expose leen na ñëw ñu ko xaar na ñëw après su ñëwee na isuwaale xaalis yi ko nit ñi jox mu wane receipt bi ñaata la collecte ak ñaata la wax gaa yi ne loolu la collecte na ko isi ñoom ñoo amul jotam moo tax waaye bés bu ñu amoon jotam benn ko isil yow liñ la jiwóoree si diaspora ak ñoom ñaata la report ne loolu la isi na lañ jox a print out of her statement ok xale ko ba bugga dee yow xale bu judoogul yow bi nit ñi di jóg di struggle boobu yaa ngi raam si kindergarten school yi yow nga ñëw nga ne yow di nga tas opposition bi xaaj ko ñaar di nga tas struggle la si activiste yi xaaj leen ñaar yow da nga tuuti si loolu sa godfather sax mënu ko astumala ak yow te sa godfather mënuñoo stop ñun astumala ak yow da nga tuuti si loolu yaa gën a déggal li ñoo wax xam nañ ne dégga nga ko ñun suñ xel bi dafa xalaat ba guddi jot ñu tëdda nelaw dégguloo ñu de ñoo gën a xam ne dégga nga liñ wax ak nonsense ci ku caka yi ngaa def si ron suñ wax bi moo tax ngay def loolu waaye continuer bés dina jot tey la na buujaa si end bi parce que amuñ sa jot waaye bés dina jot dinañ ñëw toog fii yow la ñoo ubbee géew bi dégguloo ñu de seytaane naa fexa yu bon yi ngeen doon doo génn nga wane sa bopp ne NPP nga génnal nga wane sa bopp ne NPP nga su ko defee nit ñi ñoo xam ne yow NPP nga duñ mun a ànd ak yow waaye dundum dandang boobu du fi am de yëpp lay leer boobu du fi amati undercover agent yooyu yëpp la ñoo uncover dégguloo ñu de xaaral ma noppi keneen mu jëkk balaa ñoo tëj si in the next Juka man xama wa 2 minutes ba pare ñu may Mrs President ak Mam Lisa ñu tëj because xale bi sax like man duma def like daf ma dee merloo daf dee suma blood bi moo dee boil moo dee bax xale bu ndaw comme ni nga ko waxee waaye comme rek ni nga ko waxee Safiatou nit ñi amanguñ sa jot su dee xawma boos xawma baas nga ut xawma da nga bugg nit ñi xam la wala whatsoever comme ni ko Juka waxee demal NPP nga nekk seen spokesperson bi we don't got time for you Bamba Clark a ngi dégg li ma wax ñun amuñ sa jot yow kii sa baayam Adama Barrow ñun kooku la ñu déegal yow ki nga jël def ko baay moom kim jël di ko jaamu def ko yàlla def ko baay ñun moom la ñoo waxal mooy Adama Barrow ñun amuñ sa jot fi mu nekk nii te du nga ne di nga comme fo gala di nga génne yëpp di nga wax motif bi tax ñuy génn di démontrer nga man moom duma dee bugg a cuxa Juka ak BMG because xam naa ne su ma ko man loolu gisuma ko sax waaw waaye di nga xam ne lépp dëgg la gis nga bés boo ñëwee ne yaa ngi attaque boy si gala yi
xam nga ni Juka dee def ni ñëw rek tub rek ñëw ci Facebook bi moom tam ni man la mel su xool nga feesee rek mënu ko muñ man may ñëw personnally dégg nga li ma la wax personnally man maa la gën a feebar taal suma life am naa énergie bi mun naa yuuxu bi mun naa wax bi mun naa defante dégguloo ma de Safiyatu Juuf dama dul xaar BMG Facebook bi nga xam ne xaw ma ñaata at fi nekk ni depuis bi BMG soso taaluma suma live bi man may ñëw taal live won na la maa la gën a sadik yow dofuloo ko dina jàpput la sa kaala naa feexa boobu bamba klaat snitch bu ban bi nga doon snitch amul benn ma repeat ko amul benn place in society dégguloo ñu de dañ la dee éradiquer soo ko xamutee dama laaj nit ñi xam snitch amul benn place ci society general dañ la war a éradiquer because yow taskati kër nga yow mooy ñi nga xam ne ñooy jël ñaari government toj seen boppa bi time boobu leen time yi naka la tudda kooku leen pii boobu leen nim daan li fi ñuy toj dëkkatu dëkka yow you are one of them te ñun suñ dëkka bi we don't need that kind of a person just like you sa snitch yóbbu ko ca xaj yaa ngi dégg su dee yow mënuloo liggéeyal sa boppa yéen lu yomba rek ngeen dee buga waaye fii la ñoo em because buguñ laa jox that hype yow hype nga ut she's too small for that. She's too small for us. We deal with your godfather, but we are giving you warning shots, Nella. If you want to mess up the fight that we are doing, that's not gonna happen. We are letting you know right now. We will expose everything. Linga hamne mom sa kala bi lañu unveil. Expose la. Nigam yow da nga kala wo di pretend. Linga don nga ne yow linga te doonu lo lool. Yow seytaane nga masque bi la ñoo génnee yëpp la ñoo unveil dégguloo ñu de yëpp la ñoo génnee ñu def ko fi sa baat bi ba nga woccu li nga doon lekk si ñun because dañ la fiit baro daf la fiit sa godfather bi mu fiit la dinañ la xoj ba nga ko génnee you gonna vomit it li nga amee sa biir xol bi yëpp nga vomit ak xaalis bi nga lekk yëpp nga vomit dégguloo ñu de you will stop dama nga laaj xale bi nga xam ne moo ko tryoon time Yaya Jammeh nga seet fu mujjee maa ngi mute anti tukulóor balal ñu nga jël den maam Lisa before ñu dem ma duga ci soose bi rek okay man nin kolu ko kulambula la be mirankelen Gambian kolu mbe men folali doron wala mu ko mbe damente ten Gambia la ko bala fa warta ni toro warata man toro warata ntolmi yalon ko adama baroyen na mol batandi ntolmi yalon ko na mol ka sasa e buka jaral lasote bukata tano late me fango na fano katu man sakunda mo dantan le bijemi yalon ko fengo fe dunta ka duito le jibol ko na bukata altolia mbali amad la bitun tolbe woton sen la moy nyola nafikol siyatan konole ya jame wato mo dol kada juka ya fo jande dindin dolam akana bar jukale atetta don birin Juka ya expose amanna kote ayala ko be fonte de banda bitun sain bim felen murunta wolto dol ba dadala dol ba tinyala bari iko ala nin jamaala mu dadarla katu ya jabe nimmi ngomin sitanun akato lieko ya jabe be silale fo carte ya bonde tendal telephone to lalala bari wayatara ala bala fata gambenol ala control be ko albedo ko kendo min na wotombe lalal kanne so wodo ku kendo mi yalon ko do ku senengo mi yalon kon tolba ke kan tonyale kan annun tolbe nyinke lo min nal tole gambianol amanke control surata do kollal min yalon ko le ba adama la barola masakunda ko be fanyale be tapalella wolle sulara do ko dani la balunya ntolu wulata kan tolla ka fo mi baramos go ntolu wulata fannal min na wala muko ngaya jame kelo min ke fo ngaya jame bondin ko gambianol la balu e nyinya ay tembe adama baroma woleke ntol sitalen ko kodo min ka dun Gambia kono miskinol te toka adama barona ra man sekunda sita dandiro ka tola wo kodo buka futalma dollo talen tol baromos gonko diaka wo kodo nyanta bulala tol nomale
wobe kala nyaadile wolam nay adama borobondi ja andun tan nganyim faale antinali afa kutukoro siye nyim pone to nyalam adama boro ni aja man hanya kafunti adama boro ya dana ko lungo min ngana man sekunda bondi ja ay kodo min sunya abebe funtilal min ya lon ko an ibadala be sunya rola adama boro ka nyaaji kat nyaaje molko sunya ro ka adama boro na sekunda kono aka tuibulu wote ka fenna diala bari nin tol be sita sa ngan hakilo to bake nga fon fango sa en tolu Gambia ntol ka adam baro en tol na famu ne la Gambia adam baro en tol Gambia no na famu ne la na man ke fanya bati kuma fabo kuma bafo anin ka bantoro la miskinol kan so bi ntol nata nyin ka chale sambali lafta la fanan na fanko baro mosgo Gambia sa hani mi ngomi mankara TikTok lonne ala fal dingole ko baramos go ka kacha damen ka tun tolla kacha mbuka ke tubab kanka nka ka suru akan wale kan anin ban ka kanka aldun TikTok aldun mi es min telefono so de ka fu mi smartphone ala fal la dimbal ya le ko ya aldun di TikTok alkela mo baramos go kolla ka tun lungolung nyinu mo multimin ya lon ko ikela hajo lebula nyen dole bi ka fa hadi jati kinte ntol America nin tol be montaro wati tan woro kularo montaro wati woro wularo atebe suto abe Denmark min tote wodo sain anyanta dono ko tulungo man tol wulendi to nya ani sobe ale wulendi bari fanan tol be nyin kelo min do ko min na mingo min lota ikoy be lolan tol nyaato pour kan na keloti nya iben tarajan katun toni ya jamele saka tol min yalon kalman kulo jerejef. Thank you, Auntie Tugo. Gisna Madi Mugi Bina Mom Tamit. Madi brought a good point. Mune, he brought up a good point. Mune, farmers should get free tractors. Mune, why give a $12 million SUV to a minister for free, but the farmers pay for a tractor, which will feed the country? Actually, and we mentioned the SUV. Minister send muto yun. Now, munu at for the Mune, Nam's got 2.5 million Prado, with government paying 50%. Why should a poor farmer pay 75% for a tractor? Prioritize. So one digga buset mam li dina fofu non yo ngati. Why mom like wasa Juka moy mota hon ekati that na try $136 million billion to hon no. So moy lima wax rek ni they are heartless. These tractors should be given to these farmers for free or next to nothing. You understand? For free. Then corona them you jël ko ñu distribute ko ñom halis bobu lañ warona use ñu distribute ko jox ko pharmacy. But it just shows you Gambia government, this borough government administration, they don't care about the farmers. The way any place making money, because they are making money out of this. They are robbing these poor farmers. It's really sad. Li kuku gis ken ku am hell. Ku talk, don't talk ne yo danga congratulate Adama Barrow. If you do the math, benga ham halis benga ham ne duga na pour dimbale pharmacie li amut anything ludut ne amuñ yermande pour be suñ beykat yi ñi yeramuñ suñ beykat yi suñ demee jëna ay engrais yu expire ñoo jox leen ko dinañ ko jaayee baag bu nekk ay 2000 yow nit ku am hectares of land kooku ñaata engrais la war a use si baag mu mun a am pour fertilize soil de hectare yooyu noonu okay. Did not them spend almost maybe 20 to almost 50,000 because of 2,000 put behind a bag. 10 bags is already 20,000. Te lolu du ko muna doy pour mu muna fertilize elfinam bi yep. Li yep ngeen ñu indi leen attractor yo xamne yeen ñu leen jox xaalis. These people are so heartless. Trust me. Then when it comes to leash bobu nonu, that nakatulati that naka hijabi ninja bi koku ibandi kasongo. Wow, hijabi kasongo bi mom koku mom dañ ñu xam nañ slim nekk man mota from day one wax naa ko multiple times xale bi musuma ko óolu from the first protest biñ am mu bay ba ñëpp dugga si bañ arrest ñëpp bañ dugga si biir police station bi mu ñëw daw si di théâtre ba ñoo arrest nit ñi arrest ne ñëpp dem des moom te moom bokk na ci lu tax ñu spare ko Mom suñ ko arreston sax mom su nekkee ne she was genuine she could have jumped on that truck ne man ma ñi ñun ñëpp ñoo bokka xeex bi dama dem ma ànd ak ñoom
dégg nañ fi lan la wax at the 12th hour before the night of the protest mu call leen ne leen ne waa fekk mu ngi wax ak godfather bi Uncle Kasongo Black Kasongo bi pour kooku noonu mu convince leen pour ñu bàyyi léegi yow nga ne yow dangaa ñëw nga génne yow ñëwal nga wax yow li nga doon come and unveil yourself génneel masque bi soo ñëwee nga wax li happen si gala yow you are really yow li nit ñi li la point nit ñi point finger moom nga déggal yow you are not genuine. She's never been genuine. Let her come. Exactly. As if mom dafa threaten nit ñi as if people care. As if people care. Ñëwal nga reveal lu la ne we know what were you there for you dañ la yow mool nga woon dañ dafa implant mool boo xam dañ dafa implant and Gala was smart enough to realize that from the onset their first protest si lañ xam ne yow bokkuloo si ñoom ñu seppi la comme ni weñ si biir soow danga fa ne nit ñi bàyyi wuñ la xel danga fa ne gisuñ ngeen bi nga appelé diggante si biir opposition bi man di maa ñaan ak UDP bu leen nangu kii mu ñëw mu gën a yaaxa seen parti bi kii supportut yangs guddi supportut yangs bëccëg xam na ne am na problème bu nekk seen digga looloo tax mu ñëw mu ne dafa dem ngoyaalu benn side mu ngi nii su yaaxee yangs mu defar taalib su yaaxee taalib dina defar yangs soo kii naa fee xala bu leen ko jox the opportunity li moo def rek mooy dina ñëw mu penetrate leen any information boo xam ne mun na ko am from UDP dina ko yóbbul Adama Barrow she is not to be trusted ñu ngi leen a woon nag any information any group any part boo xam ne camp boo xam ne ubbil ngeen ko bunta any information boo leen ko jox xam leen ne yéen ok seen amuleen benn secret li ngeen di wax yëpp mu ngi ko yóbbul godfather bi Momodou Sabally te Momodou Sabally dina ko yóbbul Adama Barrow and they will use it against you guys exactly dina ko use against yéen any plan boo leen bëgg a def is safiya to nobody dina ko wax Sabally and Sabally will make sure ne dina yaaxa seen plan boobu noonu so you guys have to be very careful man xaw ma lu tax Gambia ñun some people ñu naive yéen kii bokk si groupe ngeen gis ni moo acté just because of film nekk ni gis na problème biir UDP mu ne xaaral mu ñëw ne si caba man even before Gala spoke sir I never trusted this man lady I never Juka I don't know my spirit just never trusted man her ko gisee she looks like somebody koo xam ne dafa climb up self-interest la and whatever it takes she will do it that's how she looks like Juka what did I tell you my spirit never accepted her Juka remember when they arrested the kids when xam nga man maa yow ñu ngi naan ndax ñu return leen phone or not why the moment ma gis ne moom moo nekk si web koluma la ma ne la Juka Ceesay nañ jóg because man I don't trust this didn't I tell you that and in less than 1 hour and in less than 1 hour we raised $400 but we stopped fundraising because suñ gor gis na ñaale yi bàyyi nañ leen we stopped raising funds for Gala waaye man dama gis rek ma ne hey ana xaalis bi mu rees make sure the xaalis bi àgga si Gala ana xaalis bi mu rees suñ sister Hadi Sané mu ne yónnee na ko $10,000 where is that money ana xaalis bi ak ñeneen ak yi ko doon defal smile back ndax jël na yooyu naka jox na yooyu yëpp Gala reconcile na ko xaalis yi ñu jox on TikTok yëpp man xamoon ne sax dañ ko jox ko xaalis TikTok ñu ko doon jox parce que moom lañ use on téléphone number bi on TikTok so they were raising funds on TikTok using her phone number si la sister Hadi ñëwoon sa foofu noonu ne moom yónnee na ko $10,000 where is the money did she reconcile everything before mu dem Safiyatu bul wax loo nit ñi toogal nga banka sa geen gi sa diggante ñaari kaala yi nga def ko foofu noonu dafa yabaate sa like girl like have 10 seats back yow mutuloo ñu ñaari salaamaaleykum for real nag for real you know man duma dee wanna understand and the fact that mom she believes she could be a mole and penetrate people how ignorant do you have to be to think that people are that ignorant ne yow you can actually come nga penetrate nit yi yow li nga def suba bi ngoon jot nit ñaa ngi koo gis xanaa ku amul xel wala nga beri say boppa bi si saan bi bëgguloo koo gis yow how many years ñaata at yangs mu fi ndax mus ngaa jóg nga support ko bàyyi leen xel li ma leen naa wax rek ndax yow yangs bi mu doon lifin naka la tuddaati sax bi mu doon taxaw ndax jóg nga support ko pour ñu saanil yangs instead of ñu saanil CDCC ak jite na def nga ko
comme ni ko Sonko de waxe let's call a spade amut. Why somehow miraculously now there's a problem in the UDP ci different camps now nga ñew nga ne da nga wacce ki nga ekati ki wax na ko fi man ak tukulor ak anti mam Lisa ak Hadi ñu ngi liggéey ci li man kenn du ñew ne ya ngay wacce Hadi wala ya ngay wacce tukulor wala mam Lisa nga ñew ne ya ma taga ma jëlal lako dedet man tagi hypocrite dama ko dul jël because any day mun nga ton against man any day and time mun nga ton against man te suma amoon problème tey kenn si ñoom di yàlla tere nga ñëw ne yaa ngi maa ekkati yaa ngi wàcce kële ma la déedéet yow naa feexa nga ite mun naa feexi roo yow seytaane nga kon UDP dama bëgg ngeen use seen xel pour use la koo xam ne musta taxaw sa parti leader musta liggéey mu wax ko sa parti leader musta def lu baax mu tàcc ko seen opposition yéen seen parti bi seen mayo yi kenn musu see taxaw di campagne mu jóg tax campagne yàlla. Why? Just think about it. All of a sudden, now you have a problem, including QTV. Bàyyi leen ñi xel ñoom ñëpp képp koo xam ne network nga TV station nga biir Gambia musu ñoo taxaw yéen si seen success musu ñoo paree yéen seen success musu la ñoo tàccul musu la ñoo jàppale si dara musu la ñoo def dara sax bañ ko wane fesal ko tey ngeen am problème ñuy fesal kenn bàyyi keneen wala ñu fesal kii bàyyi kële ñaari boor yëpp laa wax nag ku si jël taalib di ko fesal bàyyi Yankuba xamal ne xoolaatal kii bu baax ku si jël Yankuba di ko fesal bàyyi taalib xoolaatal kii bu baax ban media house la fam jógee lan mooy history nit ki da ngaa use sa xel bi ngay xool nit yi yarul sa ngay wax ñun su ñemee ba wax rek am na lu ñu doy pour ñu wax ko waaye li si ëpp dañoo toog di observe Facebook bi lu ma see nekk bariwul de maa ngi TikTok a lot of the times waaye su ma duggee ba post scroll su ma gisee gisaat marqué naa ko suma xel bi baax na kon li ñoo wax UDP mooy def leen seen boppa yi ndox a divided UDP mooy a winning Adama Barrow NPP loolu na lañ leer nañ te nag yéen ñi neen camp yi loolu lañ bañante fiiraange moo fa nekk I can understand that waaye li ngeen bañ dëgga mooy NPP on development yàq bi moo def corruption bi moo def ñoom ñooy seen noon yi yéen ñi neen doo leen noon each other yéen ñi neen fiiraange moo nekk seen biir da ngeen ko war a understand fiiraange loolu mu ngeen koy régler seen diggante waaye bu leen jëlee fiiraange bi mu mun leen ba ngeen dem ngeen jël seen noon yi ànd ak ñoom ekkati leen bés bu gaay jàllal bi ko ba matta leen bu leen yuuxu de when you sleep and dance and dine with the devil when the devil wakes up mu matta la doo am foo ko yuuxoo doo am foo ko yuuxoo de doo am foo ko yuuxoo bu leen wujjee wante nag si biir kër gi yéen i neen ba génn dem na yéen a ngi yaaxante bu leen wujjante yéen i neen ba génn dem na yéen a ngi uti sëriñ pour rey each other bu leen wujjee wante wax laa leen wax nag wax danga koo dégga wax doo jël yëpp nga def ko literally dang métaphore danga ko understand bu leen wujjante yéen i neen ba tax ngeen dem si seen ennemi di wine ak dine ak moom kooku yéen ñaan ñëpp bëggul si kenn fakeness bi moo fi nekk rek waaye yéen ñaan ñëpp ak seen parti da bëgguñ si kenn lu leer laa leen wax moo tax UDP man fi laay tëjee wax ci leen ñu stay focus problème du ñàkk si parti problème du ñàkk si ñuy ànda waaye ngeen na rafet yéen ay jaru ko doo leen mun a xeex yéen ne ngeen naa xeexante di defante yu bon di waxante yu bon di siisante dafa de seen biggest enemy ngeen dem ngeen ne kooku ngeen naa àndal wala ñooñu ngeen naa joxante loxo wala ñooñu ngeen naa fanaanal si lal loolu kat ku ko def war nañaa setaat sa xel ndax màcc na number 1 number 2 ndax yow dëgga understand nga politique ndax yow dëgga yow Gambia nga gis parce que loo leen bañ each other Gambia ngeen war a gën a jiital te nag boo leen demee si ennemi bi kon yéen jiitalu lañ Gambia yéen seen buga moom ngeen jiital lu leer laa leen wax boo leen demee si comme si munti doon nag si yéen boo leen demee si ennemi di wine and dine with the enemy yéen jiitalu leen Gambia yéen seen buga ngeen jiital ba mu leen nax ba mënatu leen xàmmee kuy seen wuja ak ki nga xam ne mooy seen ennemi lu leer laa leen wax nag UDP supporters yeeg
party members yeeg executive bi yéen ñëpp a tax may wax respectfully nag xëy bi ñoo ko bokka ñun ñoo ko sombeendoo ñoo ko lekkandoo te foog naa loolu leeral nañ ko on TikTok kenn mënuñoo xatal kenn mënuñoo génnee si wax ji ndax ba ñoo samp di wax yéen a di nekk di same people ñeneen ñi duñu taacul ñeneen ñi wax ne noppaleku leen xam ngeen seen boppa kon tey buñ dem ba affaire bi neex ba ñëpp jóg ku nekk di isi sa ay lujum ak say dépasse ak say yaa xam ngeen ñëw ne da ngeen naa génnee suñ loxo si waañ bi suñ sijeer ba nañ ko delloo ak suñ ceeb ba nañ ko delloo bu leen mistake de suñ ceeb ak suñ sijeer suñ ko jëlee xëy na di ngeen am ñeneen ñu leen isil ceeb ak sijeer waaye suñ bos nim safee góoma di ngeen ko am de parce que dañ expérience dañ si yàgga te dañ si dëggu defuñ ko ngir alal defuñ ko ngir gis lañ ma defuñ ko ngir dara lu dul yàlla ak dëkk bi askan bi moo tax ñuy def loolu jarul sax ñu koy wax loolu wax bu yàqu la foog naa ñëpp xam nañ loolu léegi ni kenn fay ñu biñ commencé ba tey kenn ñoo bëgg fay kenn mënuñu see fay yàlla ci fay yàlla rek lañ si yaakaar waaye man lii lay wax waa UDP añ leen ñu focus moo tax ñu dee def slogan bi focus rek lii moo tax ñu def slogan bi seytaane bi mu doon may wax mu ne da moom mi dafa jël focus yow foo focus xanaa si xaalis nga focus ak nonsense have 10 seats back call your godfather to regroup and send another person dégguloo ma de tell your godfather to regroup mu send fi keneen beneen undercover yow mënuloo liggéey bi yow dañ la gaaw a xàmmee dañ la gaaw a seppi si nit ñi undercover dangaa dem ay at kenn du la xàmmee waaye xam nga nag boo nekkee seytaane nga ñëw yàlla ñëpp la fi nekkal de yàlla ñëpp la fi nekkal te comme li ma leen bindal seetul li si biti seetul li si kanam xam nga si lum xool yi la xool yàlla moo xam balaa ngay wax yàlla xam na li nekk si yow lu tax nga koy wax déggu leen ma de yéen a ko gën a xam ni jànga ngeen ko kon li nekk si xol yi moom la yàlla di feeñal kon continuer leen waaye ñu nit ñu ngi fi di leen xaar te duñ leen may yoota soo leen bëggee feeñal seen boppa yow sa godfather bi at least moom dem na wane ne NPP la waaye yow dañu bëgg nga wane yow fan nga taxaw dafa war a leer nañ balaa guerre gi di commencé wasalaam ngeen jégal ñu si wax bu gudda bi fi mu nekk nii ñun ñu ngi tëj guys because foog naa wax ne ñëpp yu ñu waroon a wax ba Monday inshallah then ñu isi guy and then we'll probably do an audio hadi ak anti tukulo suñ pare audio bi pour topic waaw Juka okay naka taati hadi man maa la promise bi wo kañ talking point for man ta ñinin kada aya fo anti tukulo are you sure yéen ko dégg de Facebook andi tukulo si penca bi nga ko waxee de baax na yéen ñaar la de man boo commencé def joola yéen ñaar la yaa ko lijjanti hadi su ko xamutee yaa ko lijjanti man su ma yónnee su ma ko defu ne rek yéen ma yàlla supali joola yoo kay di nga supale ku joola kon Juka xam nga man wax naa ko léegi fi mu nekk nii asoo na ma ne dina def bu soose bi man maa ngi neppat man waxuma anti tukulo man maa ngi déglu sa bu soose comme que nit loo def suma olof bi walaay ma def suma olof yi faana bi maam Lisa yaa ñu defal olof yi ba Banjul parce que am na ku ma senoon mu ne naka Juka Ceesay kii déggut olof déggut soose kii ci digg bi la nekk mu ne su ma wee olof moo si bu boole English maam Lisa am na yaa ngi toog nga ne waaw kii nag moom tey waxuma ne daa soro i daa biti ma dara maam Lisa am na yaa ngi toog ne maam Lisa yaa def olof yi waa Banjul bi déedéet waaye déggoo tukulo mu ne man dégguma olof dégguma soose si digg yow Juka dama dégg olof yi digg bi boole si olof boole si angale boole si déedéet defal olofi Banjul bi ma ne olofi Banjul bi dafa am olofi Banjul moo am olof soose ak angale loolu ma olofi Banjul moom olofi Banjul di Juka yow tamit yaa ko encourage muy def loolu déedéet waaye hadi loolu olof yi Banjul olof yi Banjul dafa am olof ak angale ak mandinka man de sona am na suma benn mbokki faana ma def audio xaw ma ko de bàyyi message mu ne man xaw ma ko de moom nga bàyyi na message mu nuyu ma bla 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 after mu ne waaw
dama bëggoon a wax ak yow sa lifin yi baax na trop waaye bu si def angale ma ne ha waaye li tamit ñi kenn no mana waaye ñi kenn mënut a wër seen gàmma te mu nga I know waaye gis nga na kaay moo la dara Juka hadi lifinam bi joola yambi mane uyulen Omstra mu ne her daughter can do it perfectly. Thank you, Pops. Bu Banjul bi ndax bu fana bi. All of you Banjul bi. So Omstra, you know you just saved her. You just saved this police woman. Hey, that's my father. Oh, hey, I'm his daughter. Mota mu jàppale ko. Gis nga anti tukuro dina laka Juka yow sa bala nga jox man soo ma joxoon olofi Banjul bi ma wax ba wàcc paako bi mu yo emal fiñ la emal rek yow toogal foofu noonu yow saraxate fokk na yow so bés boo defoon bu Banjul bi foog naa sa waxi ndongo yi moom Juka yow tam déggu leen ma de ma la waxal nii yéen ma fiil ma pokko ma jàpp xam nga li wax xam nga baro ñu ko jox bahabi waaw gis nga xam nga ñaata baxa duga biir dëkk bi booy xam nga ñaata baxa bi jox baro moo bari kii jël na booy mu palpe suñ baxa bi yëpp no thank you so man gisuma comment tey thank you xam nga kana nekk di waxi Banjul waxi ndongo Banjul nag Juka tay yi su mere dafa ne waay yow loolu si hadi laa ko jànge ñu ne àndoon dafa waale gis nga Juka si defee waay dama dee toog fii ma ne this is not my Juka from the struggle loolu laa dee toog fii di waxtu man kenn ana jilo man tamit léegi suma dee wax dama dee wax gaay for real nag yow da nga ne for real àndoon dee waale you have to put on things pick no hadi yow da nga de wax for real bari ninjuka ko waay dama la lekka yow mani yow way dama di toog fi dama ne no de they push to the wall Gambians they push to the wall so sometimes you just have to it is what it is shit Juka mu ne dañuy loxati bot bi fo musóor bi sumi ko mu ne dañuy foxati kaala bi xoj ko mu ne ñun dof lañ soo ñu laalee ñun dañ dof be mandi si dof gi ñun blind ñu rek ñëwal rek dañ dee naan but I mean it when I'm there I mean it like hey ñi dañ yabaate ñi dañ foog ne nit ñi dañoo caaxaan xamuñ ne nit ñi we are because ñun is do or die for 2026 because dañoo complete fight bi wala fight bi dafa yàqu forever because we'll be done moom laa wax ñu koppa si suuf ñun amuñ problème they don't understand so ñun level boobu lañ toll fi mu nekk nii so what's at stake is too high very high sir too high very high we don't have time for foolishness another 5 years exactly man I cannot imagine that billahi mënuma ko imagine man loolu daf ma day jox headache sax yeah loolu mooy of this bullshit Juka tey dama demoon gom sa boppam mu ngi def like all along almost 2-3 hours maa ngi déglu boobu yow yaa ko def respectfully waaw respectfully nag waaw man la that's Juka mu ngoog dégg nga waaw yow tam xam naa léegi tey nga yow xam naa léegi nga Hadi moom daf dee gaaw a jël moom la ko ba pare sax xam naa Hadi moom jël naa respectfully bi di jël naa ko di non respectfully nag xam nga because am na kilifa yoo xam ne sooy wax foog nga wax leen respectfully parce que ay mag leen ay kilifa leen xam nga respectfully waaye tam nañ waxante dëgg comme li ma dee wax suba yaay rek su ñu woowee business ma ne ko yaa léegi nañ wax si business waaye right now dee ko suba yaay imagine na loolu laa ko dee wax no ñun ko juli jaandal right now nekkuloo suma yaay so rek pour nga understand nga gis mu ne waaw moom kañ nañ wax rek nañ wax lii bu ko jëlee xaalis ma ne ko waaw Juka su mere be mer gis nga man yëfe Gambia suma famille sax am naa maam yaa maam bi daf dee toog nam ñun ñoo ko gën a xam wala jarul nga wax ñu ko ñem muso Juka tey mais naka la maam Lisa ak Juka that means let's be objective
right? Like there's no emotional attachment right now. Exactly. The mother-daughter thing. Yeah. As human level. Right? And we are talking about business. Like everything needs to be structured. And this is how Gambia, people need to treat Gambia. Absolutely. When we are talking about Gambia, there's no emotional attachment. There's no preferential treatment. We are strictly dealing with Dekabi. Business. So I'm a business, so we're successful. Business, we do a business. It's a separate entity. You have to treat it as such. You know? So more than okay, mema hat. Legi nekatulo suma ya right now. Legi neng wax. Juga tey dama mer boo xam ne maa ngi duga gëm sa bopp maa ngi seetaan 3 hours xam nga yaa ngi eewu yaa ngi chill xam nga yaa ngi déglu vibes ba pare yaa ngi waa naan sa coffee di ma duga ci TikTok bi Juka 3 hours xam nga man suma bopp bi suma yëngalee Juka blame game depuis 2016 but up to date ni loolu du 10 years. Yeah, some of them. No, this time it's not some of them. Juka, some of them. Adamade ignore. Why this is not some of them? It's almost all of them. It was 2 people. Say who said Dili at Kenen. Why the fam kuf Kena kufane kon Juka? He was getting under my nap, like I'm right my ache. Come on. am ko bindane hadi mom dafa agressif su ñëwé su waxé ba ma waxé waxatuñ ci dañ mané len yeen lan la 2017 ba tay ñu ngey xé yeen ngeen top ci people are tired de we are mané len yeen we are next year xam nga la len wax mané len we are sick and tired of yeen sen waxi nonsense blame game ki mo fi defon li nit ñi amul jox waaw why hadi heavy dal nañ ko jeexal 2026 moo tax ñu def slogan bi focus rek ku ñu bëgg a distract yéen ñëpp ñi seetaan nañ leen focus ñu jekkali xeex bi because we cannot afford another 5 years of Barrow. That will be a disastrous Gambia. ñu ngay dem jure ji waaw léegi ñun tëj neen ñu tam ñu ngay dem léegi goodbye guys. Bye ladies. Bye, love you ladies. Ba Monday love you all Monday. Yëpp jërë ngeen jëf ak ñi comment ak ñi share yëpp gis naa leen ma xool yéen mi share yëpp am leen morom am nañ at least 114 shares on president musu ñoo gis li Tima Mamat IB Lamin Morong Bambas nuyu nañ la Moustapha Sagnang sister Ami Oncle Ben Ceesay Passet Baboucar suñ buga suma réew Stone Circle anti tukul Jack yow moom saay bu nekk da nga dee share lépp luñ def danga ko dee share appreciate nañ ko Tycoon Hamad Alaaji Jeng yéen ñëpp Fadiagne tam share na Tima Fadiagne xamoon ni duga nga sa begina Lamin suñ mag bu baax bi Lamin Bojang anti Mariama Yaya Dabo yéen ñëpp share ngeen Amstra suñ broda bi yéen ñëpp papi Mam Lisa Tima yéen ñëpp share ngeen yéen mi mujjee duga yéen tamit share leen Mohamed Diallo Balance Dabo Tom Jammeh yéen ñëpp Tima moom share na share Lamin Cissé yéen ñëpp share ngeen yéen ñëpp jërë ngeen jëf yéen mi mujjee duga Mansali Lamin Jammeh yéen ñëpp thank you so much Open Gambia mooy benn moom tam share na a lot in Open Gambia so yéen mi mujjee duga liggéey bi ñoo ko bokk ñun kese mënuñ koo def bëgguñ ngeen ñoo wax thank you bëgguñ ngeen ñoo wax ne keep up the good work we want the work to be all of us yéen tamit let's work together jël leen vidéo yi ngeen share ko suñ defee suñ vidéo yi ngeen ko share suñ defee suñ audio yi ngeen ko share bëgguñ compliments bëgguñ ku ñoo wax góorgóorlu lañ bëgguñ ku ñoo di ñu advice focus rek ngir yàlla loolu yëpp nañ leen ko def ñu def ko energy ñun ñëpp ñu focus together ñu def li nga xam ne moo ñu war noonu ngeen ñoo jàppale si xeex bi bëgguñ kenn ku ñu wax jërëjëf bëgguñ kenn ku ñu tagag bëgguñ kenn ku ñu wax focus ñun ñëpp ne leen ko def together as a collective liggéey bi ñun ñoo ko bokka ñu ngi naan ñaan yéen su saay bu leen gisee suñ vidéo ngeen share ko suñ defee audio dugal ko si WhatsApp bi ngeen share ko suñ defee vidéo yu dee nekk TikTok ak isu ko si Facebook bi ngeen share ko it takes a lot of energy and time to do this but together we can make the change te waxuñ ne defu leen ko nag ba dëgg yàlla yonent bi yéen a ngi xoj ko so nga family bi yëpp yéen a ngi leen am si purax ñi kaalaw ñu sol kapati yeeg ñu solu daraak borom del yeeg yëpp yéen a ngi leen a xoj so let's continue that inshallah dinañ win focus rek ba 2026 inshallah focus good night guys yeah good thank night you yéen ñëpp share leen yéen ñu share good yéen ñëpp share leen thank you okay bye bye anti tukulóor good night